Welcome to the stream, let's set the vibe, press that play, we're going live. Battles fun and victory claim. This is Mr. Chill Bro Gaming name. Level up, let the fire ignite. Play all day and stream all night. Together we rise, no fear, no blaming. We are Mr. Chill Bro Gaming. Level up, let the fire ignite. Play all day and stream all night. Together we rise, no fear, no blaming. We are Mr. Chill Bro Gaming. I'm Mr. Chill Bro Gaming. Hello guys, welcome back to another brand new live stream. কি অবস্থা সবার? কেমন আছেন? চলে আসলাম আবারও লাইভ স্ট্রিমে। এন্ড গাইজ আই এম এক্সট্রিমলি সরি, আমাদের মোবাইলে আসার কথা ছিল কিন্তু মোবাইল আসতে পারি নাই। আমার মোবাইলে কিছু ঝামেলা, এই ঝামেলা ফিক্স না করা পর্যন্ত মোবাইলে আর আসতে পারতেছি না। ইনশাল্লাহ কোনোদিন এই ঝামেলা ফিক্স করতে পারলে আসবো। দোয়া ভিডিও যাতে মোবাইলের ঝামেলাটা ফিক্স করতে পারি, তাহলে সেই লাইভ স্ট্রিম হবে পুরো মোবাইলে। এক্সাইটেড ছিলাম আজকে মোবাইলে লাইভ স্ট্রিম করার জন্য। ডিরেক্ট মোবাইলে লাইভ স্ট্রিম করতে পারবো কিন্তু পিসিতে কানেক্ট করতে পারবো না। এটা হচ্ছে এখন ঝামেলা। গাইস যারা যারা জয়েন করছো স্ট্রিমটা লাইক দিয়ে দাও। গাইস যারা যারা স্ট্রিমটা দেখতেছো সবাই স্ট্রিমটা একসাথে লাইক দিয়ে দাও যাতে আমাদের স্ট্রিমটা রিচ খায় গাইস। উই ওয়ান্ট থোড়া ভালোবাসা। আমাদের আর 3টা সাবস্ক্রাইবার হলে আমাদের 800 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হয়ে যাবে। তো যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করে না গাইস সাবস্ক্রাইব করুন। ওয়েট কেন করতেছেন? লাইক দিয়ে দাও, সবাই স্ট্রিমটা লাইক দিয়ে দাও। চলো ডান, আমাদের কাজ, আমরা ম্যাচের দিকে আগে। ও কাজ ডান, কোথাও কাজটা ডানই করতে পারবো না। Shit. এই দেখি পুরো বাংলা ছবি কাহিনী। গাইস কে কে জয়েন করছে কমেন্ট করো ভাই, কমেন্ট করো। আমাদের ভোকাল কোয়ালিটি ঠিক আছে কি? গাইস কমেন্টে কেউ একজন জানাও আমাদের ভোকাল কোয়ালিটি ঠিক আছে নাকি স্ট্রিমে।
ও অপোনেন্ট টিম ভাই জোস টিম লামি মিয়ামাল সিএফএ মেসিটা খেলাইতেছে সেই পরাট মারাত্মক টিম মারাত্মক টিম নাই গায়ে হাত দিব আমরাও দেখো গাইস 3 ওয়াচিং কে কে দেখতেছো কমেন্ট করো ভাই কমেন্ট উই নিড থোড়া থোড়া ভালোবাসা গাইস স্ট্রিমে যাতে একটা জোশ থাকে তো কমেন্ট লাইক কইরা ঘুরে ফেলো কোন একটা টপিক দাও যে টপিকে আমরা আলোচনা গুপ্ত আলাপ সমালোচনা করতে পারি আচ্ছা ক্লাব জানি চেঞ্জ করে কিভাবে ভাই কেউ কেউ আমাকে একটু কমেন্টে জানাতে পারবা ক্লাব চেঞ্জ করে কিভাবে আমি এসি মিলান থেকে কিভাবে বার্সাতে শিফট হবো ক্লাব চেঞ্জ করবে কিভাবে ভাই অপোনেন্ট কি চুজ করতেছে এরকম আলেকজান্ডার আরবিতে খেলাইতেছেন আলেকজান্ডার তো আরবিতেই খেলে Milan are all smiles coming into this game. They've already secured their ticket to the promised land. This is effectively preparation for life in greener pastures. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. That gets things running. Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch, anything is possible. And what's more, he brings out the best in his teammates. Yeah, I think he just gives them that confidence that they can overcome whatever the opposition throws at them, and he leads by example, of course, and will probably come up with something. Garcia, driving run. Tries to pass it through. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. He has found the way through. Too much on it, and that is an easy claim for the keeper. Messi, that's going wide left. And he's picked it up out wide. Now, what about this cross? And that has been cleared. Nice interception, well timed. Tries to thread one through. Messi, who's wide and looking to get onto this. It has been a rather gentle affair so far. Bergkamp. Oh, he's felt that, hasn't he? And the counter is on. Garcia. Good. That's rather hopeful. Now who's going to আমি কি বুকামিটা করলাম আমি এটা করতে চাই না পুরো বুকামি হয়ে গেছে আমি এটা করতে চাই না ভাই টু বি অনেস্ট এটা করতে চাই না আমি এটা করতে চাই না করতে চাইছি একটা হইছে আরেকটা
And that's it. Many thanks to Jim. ওই প্লেয়ার ম্যাচই ছেড়ে That দিছে is a very good night to you. অবরণ ম্যাচ ছেড়ে দিছে ওই ভয় পেয়ে গেছে অপরের ভাই কি খেলবে ওরা হুয়া দবদবা যেখানটা বল মেরা ওরা হুয়া দবদবা দবদবা ভাই কেমন আছেন? আরে রাফি আহমদ ভাই আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলাসান ভাই ওয়েলকাম টু আওয়ার স্ট্রিম। আইডি রিঅ্যাকশন প্লিজ প্লিজ প্লিজ। আইডি রিঅ্যাকশন দিতে চাই টু বি অনেস্ট, কিন্তু পিসিতে নাকি আইডি সার্চ দেওয়া পাওয়া যায় না, পিসিতে আইডি সার্চ দেওয়া যায় না। আমি চাই আইডি রিঅ্যাকশন দিতে, আমার নিজের খুব ইচ্ছা যে আমি আইডি রিঅ্যাকশন দিব। অনেকদিন পর স্ট্রিমে আসলেন ভাই, কেমন আছেন? ভাই দেখেন একটু ভাই, পিসিতে দেখা যায় না তো, পিসিতে সার্চ দেওয়া যায় না। যে একদিন যে কোনো একদিন মোবাইলে আসার ট্রাই করবো কোনো ভাবে না কোনো ভাবে, যেদিন আমরা মোবাইলে আসতে পারবো ওই দিন ইনশাল্লাহ শিওর দেখাবো ভাই। গাইস ফর ওয়াচিং, যে যে দেখতেছো সবাই স্ট্রিমটা লাইক দিয়ে দাও গাইস। আমাদের আর 3টা সাবস্ক্রাইবার লাগে, আমাদের 800 সাবস্ক্রাইবার হইতে আর 3টা সাবস্ক্রাইবার লাগে গাইস। উই নিড 3 মোর সাবস্ক্রাইবার। আমরা কি আজকে 800 সাবস্ক্রাইবার করতে পারবো? ভাই কয়েন দেন না প্লিজ ভাই, কয়েন তো আমারই নেই। একটা কাজ করি, 1K সাবস্ক্রাইবার হলে 1000 সাবস্ক্রাইবার হলে আমরা 1000 কয়েন গিভওয়ে করব না। Smiles coming into this game. They've already secured their ticket to the promised land. This is effectively preparation for life. ফ্রেন্ড লিস্টে অ্যাড করলে, ফ্রেন্ড লিস্টে অ্যাড করা যায়, ফ্রেন্ড লিস্টে তো এইভাবে অ্যাড করা যায়, স্টিমে অ্যাকাউন্ট লাগে না? Red and black wherever you turn. না ফ্রেন্ড লিস্টে তো কাউকে অ্যাড করা যায় না। পিসির সিস্টেমটাকে আমি এটাই এখনো বুঝতেছি না যে ফ্রেন্ড লিস্ট। দাঁড়ান আমার এক ছোট ভাই আছে, ও আসলে ওরে দিয়ে আমি দেখতেছি, ও আবার পিসিতে খেলে তো। 100th appearance here today, of course. And both ভাই welcome to our stream. Might be on the back of his Subscribe mind, done, thank you. although I'm Awesome, pretty mate. sure he'll just go about his business as usual. It's just one of the many achievements he'll go on to reach. আমাদের 1K সাবস্ক্রাইবার হলে আমরা এই Pitches it off him. আমরা 1000 কয়েন গিভওয়ে করব Ødegaard. eFootball-এ। Simeone. He's had it taken off him. Looking for the run. It's come to nothing. টুর্নামেন্টও ছাড়া যায়, Well, he was 1K clearly সাবস্ক্রাইবার গুলোকে disappointed টুর্নামেন্টও with ছাড়া that যায়। pass. Well, everything up to the final pass looked decent. They just কি বলো couldn't guys? take out that killer ball. Now it's Messi. Lovely pass, but can he get there? আরে আরে প্লেয়ারটা বলটা ধরতে পারলো না। Now, can they get him away? So, Jim, what has caught your eye in these early টুর্নামেন্ট চালে stages? ভালো হবে না? Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. Oh, that's আরে ambitious. শট মেরে ফেলছে থ্রো করতে গিয়ে। It's off target কত by সাবস্ক্রাইবার quite এখন? a এখন way. হচ্ছে 800 সাবস্ক্রাইবার হয় নাই এখন। No shortage of pace nor intensity. 897 সরি 797টা। It's a great gallop down the right-hand side. Oh, that's fabulous. No way through, so back it comes. আই রে Ødegaard into the channel. Oh, he's found support out wide. He's found the way through. It's loose now and they want to get it back. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had Ow. to be. গাইস কমেন্ট করো, টুর্নামেন্ট চাললে ভালো হবে না গিভওয়ে করলে ভালো হবে? Oh, that is rather wayward. Portugal really have been deserted by their composure. 1K সাবে গিভওয়ে করলে ভালো হবে নাকি টুর্নামেন্ট? And it's not a good sign.
Stood up well to him there. He's a sharp little ball here. And he's made sure that's not getting through. Neither side yet able to find the net. He's shifting through the gears here. গোল 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 জিজি 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 গাইস জিজি টুর্নামেন্ট কেমনে করে খেলবে একটু বুঝায় দেন নিউ ট্রফি আপডেটে ইন গেম টুর্নামেন্ট ট্রফি অ্যাড করবে নাইস That's what really rips the fences apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. Milan have taken the lead. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good... There's the header! No, he didn't quite meet it right. Milan টুর্নামেন্ট যদি হোস্ট করে হয়তো যারা যারা পার্টিসিপেট করবে তাদের সাথে ভার্সেস হবে, লাস্টে যে জিতবে 5 সেকেন্ড থার্ড করে আমরা ইয়ে করতে পারি, গিভে মানে কয়েন দিতে পারি। Makes a move down the right. Agahawa. They'll want to make the most of this turnover. That's a good foray he's making. Ruben Diaz stood his ground strongly. Incoming delivery. কারণ গিভওয়েটা হচ্ছে লাকের উপরে, আর টুর্নামেন্টটা হচ্ছে প্লেয়ারের অ্যাবিলিটির উপরে। Nice bit of skill and he's away. Goes for a shot. And that would have been some goal. He's the one player যারা যারা স্ট্রিমটা দেখে সবাই স্ট্রিমটা লাইক দিয়ে দাও, and that's precisely why. And he's quick to snatch it back. And it's Messi. Portugal genuinely seem like a side that's confident with the quality they have out wide. They certainly like their little intricate combinations and link-ups. Well, that's the impression I'm getting. Yeah, I think you'll want to make sure you give the opposition a different look with each attack, variation, unpredictability. You know, that's always key to success. This is can he finish? বাইরে দিয়ে শট মারছি। আমি তো মোবাইলে গেলে টুর্নামেন্ট খেলতে পারবো, মোবাইল প্লেয়ারদের জন্য তো টুর্নামেন্ট দেবো, পিসি প্লেয়ারদের জন্য না। টুর্নামেন্ট দিলে অবশ্যই মোবাইল প্লেয়ারদের জন্য দেবো। আমি সবাই একটা বোর্ড দিব না, আমাদের 1K সাবস্ক্রাইবার যখন কাছাকাছি চলে যাবে চ্যানেল, তখন আমরা বোর্ড দিব না যে টুর্নামেন্ট দিব নাকি হচ্ছে গিভওয়ে। সবচেয়ে বেশি বোর্ড যেটাতে আসবে সেটাতেই আমরা গাবো। Shifted it to the flank, and they win it back again. He's not got that quite right. He looked rushed. He should have waited for some movement. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Portugal clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. আরে দূর, অনেক থ্যাঙ্কস। A real chance and a real let-off. Yeah, that was a টুর্নামেন্ট উইনে কত fantastic কয়েন run, and it দিবেন? showed how brilliantly energetic he is. এটা কত দিতে? টুর্নামেন্ট যদি ছাড়ি তাহলে তো মিনিমাম 3-4 হাজার কয়েনের টুর্নামেন্টই ছাড়বো, 5 সেকেন্ড হাড়ি হিসাব করে। Just one goal between them, and the score is 1-0. কয়েনের প্রাইস কত করে এটা জানি না, এটাকে দেখতে হবে। গিভে আনফেয়ার লাগে, পার্টিসিপেট 10K উইনার 3 জন। It's been compelling stuff. What do you think we're up to after গিভে আনফেয়ার লাগে। I think it's a case of so far, so good. The boss has clearly done his homework, and I don't think he needs to change much during the break. Now they've got the lead, they can expect... টুর্নামেন্ট ভালো হবে, টুর্নামেন্ট দিলে বেটার হবে। Milan I think so. 1-0 up at half-time, and it's all to play for. গিভে দিলে দেখা যাবে কি অনেকে বলবে যে ভাই আপনার মন মতন যার ইচ্ছা হয়েছে দিয়ে দিয়েছেন, আমি পাই নাই, ও পায় নাই। বাট টুর্নামেন্ট দিলে আর কেউ কিছু বলতে পারবে না। The pass has gone astray. প্লেয়ারের He's picked his way through. Oh, good climb. Looking for a runner. It's a pretty loose pass. Ødegaard. That pass has been well intercepted. That's a lovely, neat pass. Yamal. And back to the keeper they go.
Garcia. Nicely weighted ball. Oh, shooting chance! গোল খাইছি It's a goal! আমার ভুল আমি গোলকিপারদের শট দিয়ে দিয়েছি উপর Back in business. কাটতে দিয়ে দিয়েছি শট Well, না it দিয়ে looks পাস like we দিয়েছি have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. And he stuck it away. গাইস আর দুইটা সাবস্ক্রাইবার লাগে আমাদের Well, Peter, I 800 think the হইতে keeper knew straight we need away he two was never more gonna get to subscribers it. And very quickly, the substitute made his mark. That's just as the manager would have seen. He's had a shot! ধর And that is wildly off target. কেমন হবে টুর্নামেন্ট একটু বলেন প্লিজ Nightmares for a while. ধরেন যদি 10টা টিম বা 20টা টিম হয় আমরা হিসাব করব We're in for an intriguing second half now. Contrasting moods. দুইটা That গ্রুপ could বানাবো reverse in a দুই গ্রুপ flash. থেকে প্লেয়ার আগাবে হ্যাঁ গগু ভাই কি অবস্থা কেমন আছেন পিসি কিনছেন সুন্দর হইছে হইছে ভাই They've গরিবের got to be পিছে quick moving this ভাই forward. আমার পিসির থেকে আপনার পিসি সুন্দর জানেন Guardiola. It's a searching ও pass. নতুন বলে তাই সুন্দর লাগতেছে Good running, strong and কি purposeful. বলে তাছাড়া Well, it দোয়া didn't করেন take ভাই। a while, but that দোয়া was করি ভাই great আরো ভালো পিসি defending কিনতে and they পারবেন got দোয়া away করি with it. You know, it was an intervention that had to be made. যদি ইনকাম Serious করতে চান trouble আইসা পড়বেন playing আমার এই slow. জায়গায় সব সুযোগ সুবিধা আছে গেম খেলবেন তা তো ইনকাম করে Milan ran themselves into the proverbial cul-de-sac there. Back to the keeper it goes. মনে করেন 3-4 মাস গেম খেললে একটা মনে করেন গ্রাফিক্স সেট কিনে ফেলতে পারবেন Slightly 3-4 মাস better লাগবে না ball led to a very different outcome যদি there. ভালো Well, I খেলতে think পারেন the 2 মাসেও opposition saw করতে that পারেন pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Serginho. Guardiola clears it away. Now it's Aguero. Well, that tackle was certainly sturdy. And here's Aguero. Camavinga. আমারও একটা Odegaard. জিপিইউ কিনতে হবে Now that looks a decent ball. Portugal have reclaimed it. Pass somewhat off target. আর এই ভুল পাসের কারণে তখন গোলটা খাইছে Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. এই জায়গা থেকে বল সরাই দিব এই জায়গায় Losing বল it on the থাকা last মানে quarter দেখছেন of an hour. Serginho. Serginho makes a dash for it. কি করতেছি আমি এই Milan জায়গায় clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a very. এই যে একটু এটা আমি frantic কমেন্ট end to পড়তেছি this একটু game. এখন কমেন্ট পড়তে গেলে গোলটা খেয়ে যাবে আর গোলটা খেলে ম্যাচটা হেরে যাবে But he's wave play on. Can he get it through? Well, he's going to be disappointed with that. Throwing. প্লেয়ার চেঞ্জ করতে হবে আছে তো পাঁচজন এই টুর্নামেন্টে আরে না ভাই টুর্নামেন্ট দিলে দেখবেন প্লেয়ারের অভাব নেই টুর্নামেন্ট দিলে মনে করেন প্লেয়ার দেখবেন এখন প্লেয়ারে বেড়ে গেছে ওয়ান কে সাবস্ক্রাইবার হোক আমাদের আর 2টা সাবস্ক্রাইবার লাগে 800 সাবস্ক্রাইবার হইতে পাস্ট প্লেয়ার গুলোর হিস্টোরি জানেন লাইক তো না জানি না তো মিনিমাম কত প্লেয়ার লাগবে Sostituzione per il Milan. প্লেয়ার না তো আমাদের 1K বলে আমরা টুর্নামেন্ট চাপবো প্লেয়ার অনেক আছে Numero 27. টুর্নামেন্ট খেলার প্লেয়ার অভাব নেই বাংলাদেশে আর প্লেয়ার যত বেশি হবে টুর্নামেন্ট খেলা তত বেশি মজা হবে Hazard. তারপর আমরা 30 জনের বেশি নিব না Looking for the far post.
And it's been hooked away. Great defending, strong and determined. কারণ 30 জনের বেশি নিলে in transitions like this. টুর্নামেন্ট চালাতে চালাতে আমার এক মাস চলে যাবে, তো এত বড় টুর্নামেন্টে নেওয়া যাবে। Gives it back. That wasn't the greatest of balls. The final 5 minutes. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. ওয়ানকে সাবটা হচ্ছে মেন। I don't see there being enough time for them to try again. আরে ভাই আপনার একটা সাজন Tries from হ্যাঁ বলেন distance. বলেন গকুবে বলেন। And that is বলতেছে হচ্ছে আমার এই যে পিসিতে বুঝছেন Here's ব্লুটুথ Lopez. যে হেডফোনটা Well, কানেক্ট less করতে said about পারতেছি that না, pass, the better. Ci sarà un minuto di recupero. কারণ ওটার জন্য কি ড্রাইভার নামানো লাগবে আমারে And it's decent আলাদা করে? chance. গোল খেয়ে গেছে, Oh, he's একটু ফোকাস হারানো মানেই গোল খাওয়া। গকুবে এখন বলে a game of thrills. বলতেছে আমি ধরেন এই যে আমার পিসিতে একটা Minimal. হেডফোন আর কি অ্যাড করতে And যাচ্ছে, that ঠিক is আছে, মানে হচ্ছে it. ব্লুটুথের A মাধ্যমে। real এখন high-octane ব্লুটুথ এখন conclusion. কোথা থেকে চালু করবে এটাই বুঝতে পারতেছি Milan না। can look back at this result with regret. এটা আমি বলতে পারলাম না, আমি নিজে কখনো ব্লুটুথ কানেক্ট করিনি। বাজে একটা ম্যাচ, লাস্টের মোমেন্টে গিয়ে গোলটা খেয়েছি, লাস্ট মোমেন্টে গিয়ে মানে একটু ফোকাস হারিয়েছে, গোল খেয়ে গেছে। আমার পিসিতে ব্লুটুথ নাই তো বুঝছেন ভাই, অটো কন্ট্রোল। আপনার কি পিসিতে ব্লুটুথ অটো রিসিভার আছে নাকি আগে এটা জানেন? এটা কথা হচ্ছে কথা। আমি তো এখানে দেখতেছি না এই যে তাহলে আপনার অ্যাড রিসিভার কিনতে হবে, ডিভাইসের। আপনার রিসিভার কিনতে হবে আগে। Guys, we need 2 more subscriber, guys. 2 more subscriber. আমাদের আর 2টা সাব লাগে। Okay, match found. Checking login will log your account info. ওরে ভাই, এই যে কাজই করে নিয়ে আসে, কাজ সে করতে হয় মাঝে মাঝে, এটাই ভুলে গেছি। ডান, কাজ ডান। ভাই অপোনেন্ট এগুলো প্লেয়ার না অন্য কিছু, ক্লিয়ান এমবাপ্পে, লিওনেল 109-এর লিও মেসি, ভাই চিন্তা করছো? তিন হাই ভাই, আরে ভাই আর কি ভাই, তিন দেখছো এই টিমের সাথে খেলবো, এই টিমের সাথে ভাই লিটারালি ডুড, এই টিমের সাথে আমি এই টিম নিয়ে খেলবো, ভাবতে খুব লজ্জা লাগে। কারণ আমাদের একদিন এরকম বড় বড় ড্রিম টিম হবে। Milan are already in celebration mode.
Free from pressure, free from tension. All that remains is to add the icing to the promotion cake. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So we're very much on the way now. Well, here's your hero, goal scorer, match winner, saviour, all in one. Lionel Messi is indeed one of a kind, and history shows that he is all of those things and so much more. Yeah, and we can testify to that, having covered quite a few of those games where he showed the very best qualities. Time after time, it is a tale of the extraordinary, and we've come to expect the extraordinary from him. We have. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Serginho is onto this. You can never be short of runners into space, as long as the space left Bye. behind See. is filled. See. They want to be quick here. It's breakaway time. Alexandro. For Messi. Gerrard. Neither of these two want to come off second best. He is through here. Spread out to the left. Delivery from him. He leaps for it. And the header is disappointing in the end. David bhai khelba. Plenty of targets in the penalty area and plenty of movement too. Alexandro gathers from the goal kick. It's a good one he's making out on the left. Mbappe will not want to lose out here, not against this opponent. Mbappe clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. And he's got the beating of his man. Serginho was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. ভাই কমেন্ট করো কে কে দেখতেছো It's a pretty loose pass. কে কে কোথা থেকে দেখতেছো কমেন্ট করো 1v1 Alexander ভাই ভাই আজকে ভাবছিলাম মোবাইলে আসবো কিন্তু মোবাইলে আর আসতে পারলাম না tries to play it through. Oh, that's fabulous. And he whips it in. That's going to go a long way. And it's Yaya Toure. He's being urged to shoot. There's some great running on show here, but ultimately there was... Oh no, this does not look good. And he's managed to get free. It's Aguero! একটা প্লেয়ার ছিল না যার কাছে পাস And করতেছিল that's the end of that. And here's Messi. অফসাইড And the whistle's gone, presumably for offside. নো প্রবলেম হ্যাঁ খেলবো বাট খেলবো রে ট্রান্সলেট হয়েছে নো প্রবলেম ভাই এটা নো প্রবলেম অফসাইড হয়ে গেল ইস So it is still 0-0. Gerrard has got himself a free kick. ये And that's going চমৎকার to be a booking. দাঁড়াও আমি রুম বানাইতেছি Not the most accurate pass. There will be a throw-in. ভাই কে কয় গোলে জিতে আমারে বইলেন Serginho. তোতলা হইস Well, that is one way to stop him. Yeah, he's pulled him up for that challenge. Collier. He's got away. And the finish! Goal! এই প্লেয়ার এখন আমার সাথে মজা নিতেছে And that really is so, পুরো মজা নিয়ে গোল দিল impressive. Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. ভাই আমার প্লেয়ার You felt বল it was পজিশন coming. ঠিক করতে করতে আইসা পড়ে It's so often the case with goal scorers, little influence, and all of a sudden, bang. They need to play this quicker in transitions like this. Oh, that's well done, really robust. Gerrard, a player who needs no introduction. Serginho. Looking for a runner. Good effort first time.
Aguero really needed everything to come together then at the precise moment. Not easy. Milan একটু with the দাঁড়ান ball. ভাই। They're first. Oh, Now a sudden chance to counter. That pass isn't the best. Mbappe. And he welcomes it in. He's found a way through. Drives it in. Nice and easy for the goalkeeper. Milan truly have no need to panic. They can reassess at half-time. It's a searching pass. That has been cut short. And here's Messi. Decent chance! No, that wasn't তাড়াতাড়ি clear. আসো। Messi might just be regretting what was probably the toughest of his options. And it's Messi. Looking to play him in. He's found space here. যে এই জায়গাটায় না আমি ভুলে যাই যে Ruben Dias. And he's had it nicked away. Messi. আমার প্লেয়ার ওর প্লেয়ারের সামনে বলই টানতে পারে না, Tries to pass it through. স্পিড মেক করতে পারে না। Always goal side. And the shot! It's hit the upright. Once more against the woodwork. And the whistle goes for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Milan currently behind by 1-0 at the break. It's been a pretty tepid display. They'll want to use this break wisely to regroup and come out with some fresh initiatives. This is all still very salvageable, maybe even winnable. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. Signore e signori, vi ricordiamo che non è consentito parcheggiare intorno allo stadio. Grazie della collaborazione. ওই রাফিদ ভাই আসো। যারা যারা দেখছো সবাই সিমটা একটু লাইক দিয়ে দিও গাইস। Sostituzione per il Milan. Numero 14. Numero So 27. right back into the action. Lasciano il campo per il numero Milan 19. can really do with Il some numero bigger 21. names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Oh, nice touch. And it's Gerrard. Real chance here. That's really well cleared. Camavinga did well to step in there. That was more than necessary. Collar. Looking for options for movement. And he can thump it away. And he's well positioned here. Messi purring through the gears. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Collier. They'll want to make the most of this turnover. Looking for the run. Hazard in acres of space out wide. আরে Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. বল ঢুকেতেই And into পারতেছি the না ভাই। grateful arms of the keeper. Messi, who can single-handedly make a difference. And it's Timber. That is good strength. And the ball's gone astray. L'affluenza di Buona quest'oggi è corner. di 80.314 spettatori. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. Not pretty, but it gets the job done. That
This ended up in no man's land. Toure running with intent. Milan have the chance to go the other way. So Jim, what are you thinking? We've not seen much from this team as a whole, Peter. Okay, that's largely due to the way their opponents have approached. Oh, great! এটা ভালো ছিল ভাই, He's got that completely এটা ভালো wrong. ছিল, Well, there's always that risk, Peter, when a team কিন্তু commits too many আরো crosses আরো forward. আরো You গোল can't দিতে help হবে, but এটা leave ছিল some gaps at the back. Now, can they get him away? Messi is looking to influence the game from out wide. He's a sharp little ball here. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Probing pass. They've got to make this nice and quick. Oh, now here's an interesting matchup. Great vision. Now the ball in. Impressive jump. It's hit the crossbar. No, couldn't quite control it. Yeah, some good movement inside the box. No shortage of targets here. The pressing's intense, and it's paid off. Ball's gone out of play. ভালো কইছে। Stood up well to him there. Milan still have the cards to affect this game. Now it's Olise. He has found a way through. Olise. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. Olise, foot in, and this is Messi, and they win it back again. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. ফাউল He's been bundled over. ভাই, কই আপনি? Well, you Behind might me, think এসে it পড়ছে। lightly, it is just a verbal warning. He's having a good look here. Messi! Barcelona have their second corner now. Shot, surely! Well, now it's a race for the ball. Oh, and that should have been two. Oh, what a stunning save. Absolutely. ভাই গিটার tremendous, বাজে and he's কি kept his ছাইরা team দিছেন in it. ভাই, গিটার বাজানো কি ছাইরা দিছেন? না ভাই, Barcelona have প্রতিদিন their বাজে third গিটার corner. ভাই, সুরে সুরে। And he's there to clear it. এই আশায় যে একদিন রাশিদুল ভাই আসবে, গিটার বাজে আর গান With গাই। whip. হে তো আসে Hands না, on it. আমায় Now they can string ভালোবাসে out না। defence. Just eases him off the ball. Threads one in. ওই যে একটা Oh, he's been flattened there. পেনাল্টি। Whistle's gone and the referee has given a penalty. Milan may have thrown this away at the death. This ভাই 1000 সাবস্ক্রাইবার হবে না মনে হয়, 820-এই দেন। 820 দিব মানে 1000 হবে না মানে? আহ, And that's a poor pen. A cool head was needed there, and we ভাই got 1000 anything হইতে but. হবে, বেরানি হবে, টাইম লাগবে বাট হবে। Koller does have his name on the score sheet, of course. Well, he got rid because he was under pressure. আমি আপনার কাছাকাছি আছি। নতুন বাজার কাছাকাছি। নতুন বাজার কোন জায়গায় ভাই? Barcelona really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should নতুন be বাজার able এটা to কোন see জায়গায় ভাই? it. Saranno 3 minuti di recupero. Lovely pass, but can he get there? Oh, played through for the wide man. Yaya Toure. Board shows there will be 3 extra minutes. ইয়া ভাই
মাইন ভাই একটা দুইটা মেসেজ দিলে মনে করেন মানুষ দেখবে, এখন একটুগুলো যদি কমেন্ট করেন আমার আবার উপরে কমেন্ট চলে যায়। Does really well একটা there. একটা He করে is কমেন্ট দেন একটু strong. পর পর, এতগুলো Now একসাথে it's দিলে Messi. স্প্যাম হয়ে যায় এটা। He's picked his way through. Tries to pass it through. Yamal. ও শিট, It's the keeper's ball. উত্তরখান্ড 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 তো ইন্ডিয়াতে ভাই, উত্তরখান্ড যেটা Added দেখছেন। time is up, and there goes the whistle. Well, that was tense. The two parties separated by the game's only really meaningful moment. Intriguing for the neutrals. মাইন্ড করেন না, এটা জাস্ট বললাম স্প্যাম হয় একাধারে করলে চ্যানেলের একটা ব্যাড ইফেক্ট পড়ে। গাইজ আমাদের আর দুইটা সাবস্ক্রাইবার লাগে গাইজ, দুইটা, উই নিড 2 মোর সাবস্ক্রাইবার। আমাদের আর দুইটা সাবস্ক্রাইবার হলে 800 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হয়ে যাবে। দেখো গাইজ ম্যাচ হারতে হারতে আমরা ডিভিশন 5 এ আসছি, ম্যাচ হারতে হারতে, ঠিক আছে। হাইলা 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 হুয়া एक दिन मैं तुम्हारे लिए गेम प्ले। কোন প্লেয়ার সাসপেন্ড করলো? লাল কার্ড কে খেয়েছে? ইমেজে কেউ লাল কার্ড খেয়েছে? ইমেজে কেউ লাল কার্ড খেয়েছে? ইমেজে তো কেউ লাল কার্ড খাওয়ার কথাই না। উত্তর উত্তর বাড্ডামে, উত্তর বাড্ডা, আচ্ছা উত্তর বাড্ডা, উত্তর বাড্ডা ভাই আমার পাশে কই ভাই, ওই আমি থাকি কই উত্তর বাড্ডা ভাই। ভাই এখন সিবি আমি কারে না ভাই বললেন? সিবি অন্য কেউ আছে কি? রিজার্ভে কোনো কোনো ভালো সিবি 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 সিএফ আছে, সিবি সিবি এস এস এল ডব্লিউ এফ এল ডব্লিউ এফ। ওয়েট গাইজ ওয়েট, আমাদের প্লেয়ার লাগবে। হোয়াট ইজ দ্য নেম অফ দ্য সিটি? ভাই এগুলা কি হয়? ভাই এগুলা কি হয়? ভাই এগুলা কি হয়? কোনগুলা ভাই? ট্রান্সলেট, অটো ট্রান্সলেট এটা? এল ডব্লিউ এফ। সিবি 95। আরেকটা সিবি ছিল না? ও সরি, আপনি তো নোয়াখালী। নোয়াখাইলা। আল্লাহ। মিয়া নোয়াখাইলা বানায় দিলেন। অঙ্গবাড়ি নোয়াখালী। আরে আরে আরে, কই গেলাম এটা? গাইস যারা যারা স্ট্রিমটা দেখতেছো ভাই সবাই স্ট্রিমটা লাইক দিয়ে দাও গাইস, ভালোবাসা দেখায় দেয়।
সিবি 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 সিবি। এই যে এই সিবিটার আছে না, ওই যে ইয়ার সাথে একটা প্লেয়ার থাকে না, আরে আর ওই যে নিয়নের সাথে একটা ছেলে আছে না, ভিডিও বানায় না, ওই ছেলের মতন লাগে কিছুটা ফেস। হ্যাঁ ওই ছেলের মতো লাগে না কিছুটা। এইট ওয়াচিং গাইস, যারা যারা দেখতেছো গাইস, প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন, প্রেস দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন ইফ ইউ আর এ নিউ গাইস। এটা হচ্ছে 95। আচ্ছা 95 তো পাইলাম, বেশি নাই। নাইনটি ফাইভ পাইলাম। আমাদের ইয়াজনি কই দেখলাম? কথা হচ্ছে ওরে এই জায়গায় আনবো না রে ভাই, করতেছে এটা। এলবি কই গেল গাইজ, একটু ওয়েট, মাগা মাগা বুঝতেছি না। আরে করতেছি এটা কি আমি? রিজার্ভ প্লেয়ারে চলে গেল আলবি। আরে পাগল হয়ে যাবো আমি, পাগল হয়ে যাবো। ভাই কেমন আছেন? এই তো ভাই আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? ওয়েলকাম 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 টু আওয়ার স্ট্রিম। চলো গাইজ, আই এম রেডি, আই এম রেডি টু কুক। হ্যাঁ ভাই সাসপেন্ডেড, আচ্ছা আচ্ছা, স্কোয়াডেও নিতে পারবো না মানে, ওরা একদম বাইর করে দিতে হবে, সাবস্টিটিউশন রাখা যাবে না।
চেঞ্জ হয় না কেন ভাই? ভাই জায়গা থেকে আমি চেঞ্জ করবো কেমন? গাইজ আমার একটু ডেল্টা ফোর্স খেলেন। ডেল্টা ফোর্স অনেকদিন খেলছি। অর গেট পুট। ভাই তুমি কি দুপুরে লাইভে আসছিলা? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আরেক ভাই আমি লাইভে আসছিলাম। আচ্ছা আমি না বুঝতেছি না, আমার এই জায়গা থেকে আমি প্লেয়ারটা সরাইতে পারতেছি না কেন? এই যে ওরা সরাইতে পারতেছি না কেন? আমি লাইভে আসছিলাম দুপুরে ভাই। আমি আমি সেই লোক ভাই। আচ্ছা কেউ বলবেন যে ওরা আমি এখান থেকে বাদ দিব কিভাবে? আচ্ছা মেবি এইভাবে বাদ দিতে পারি। চেঞ্জ হয়েছে কি? চেঞ্জ হয়েছে কি? আমি না এই জায়গাটা করতে পারতেছি না। আসসালামু আলাইকুম ভাই। আসসালামু আলাইকুম ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আমি গোকু। আরে গোকু, ওয়েলকাম 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 আওয়ার স্ট্রিম। অনেকদিন পর। গাইজ আমাদের আর 2টা সাবস্ক্রাইবার লাগে গাইজ। উই নিড 2 মোর সাবস্ক্রাইবার। আমি না এটা চেঞ্জ করতে পারতেছি না। এখন হচ্ছে একটা বিপদে পড়ে গেছি। ইয়েস, বুঝতে পারছি এটা এখন আমি কিভাবে চেঞ্জ করবো। এলভি 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 মেবি উপরে এলভি এলভি। কোন জায়গায় কারে নেওয়া যায়? Yes. হ্যাঁ, অনেক জ্বালাইতেছিল। এখন আমি স্কোর করতে পারবো ভাই। এই যে এত প্যারা কেন ভাই? একটানে হয়ে যাবে না? ওকে ডান। গাইজ ওয়েট, লেট আমি কমেন্ট করতেছি। সাবস্ক্রাইব তখন সাবস্ক্রাইব তখন লাগতো মনে হয় 3টা, তাইলে একটা জাম্প, তাইলে এখন দেখতেছি 798টা। কাহিনী কি ভাই? কাহিনী কেউ হয়তো ফেক, মানে এক্সট্রা, মানে একের অধিক। ব্রো কমেন্টটা দেখেন। হ্যাঁ দেখছি দেখছি দেখছি। তখন মেবি কি হচ্ছে, আহ একাই মেবি 2টা বা 3টা সাব করছিল, এটা একটা ফ্যাক্ট হতে পারে। ধরেন অনেক সময় কোনো একজন পার্সন যদি একাধিক সাবস্ক্রাইব করে, ধরেন আপনার একই ডিভাইস থেকে 2-3টা সাবস্ক্রাইবার আসে, তখন সেই সাবস্ক্রাইবটা ইউটিউব কমায় দেয়, মানে আহ, বাদ দিয়া দেয়। ওমি টিভি দেখেন না ভাই? ওমি টিভি যে মুভি দেখি না, সুযোগ থাকে না এগুলো দেখার। কাজ নিয়ে প্রচুর বিজি থাকি। অনেক কষ্টে লাইভে আসছি আজকে, মানে এই টাইমে। নিউ পিসিতে লাইভ দেখি। নিউ পিসিতে লাইভ দেখি। নাইস গো ব্রাদার। ফ্যামিলি সহ দেখো লাইভ। যে ফ্যামিলি ফ্রেন্ডলি স্ট্রিম হচ্ছে। ওয়ার্ল্ড কাপ চলতেছে, ফ্যামিলিরে বলবা যে ওয়ার্ল্ড কাপ চলতেছে, চলো একসাথে ওয়ার্ল্ড কাপ ম্যাচ দেখি। পরে বাসায় পপকর্ন টপকর্ন নিয়ে বসে আমার লাইভ স্ট্রিম দেখবা। যদি জিজ্ঞেস করে কথা কি বলতেছে, বলবে আর এমনি বলে, অনেকে পাগল ছাগল বলে কথা। এরকম করে ফ্যামিলি সহ লাইভ স্ট্রিম দেখবা আর পপকর্ন খাবা। ভাই আপনি নতুন খেলছেন গেম? ইয়েস, আই এম দ্য নতুন। আই এম দ্য নতুন। আমি দ্য বিগেস্ট নতুন প্লেয়ার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। আমি না যেই কোনো গেমই খেলি না কেন, ওটা নতুন। অমিতাভ বচ্চন কই? অমিতাভ বচ্চন। অমিতাভ বচ্চন কই? অমিতাভ বচ্চন হচ্ছে ডেল্টা খেলে নিবি। ওমি টিভি দেখেন আমার, আমরা সবাই দেখি। ওমি টিভি কি ওমেগাল? ওমি টিভি কি ওমেগাল গাইস? ভাই আমি 2 বছর ধরে খেলতেছি। নাইস। ই ফুটবল আপনার কেন ভালো লাগে? ই ফুটবল আমার কেন ভালো লাগে?
যে কোনো ডিভাইসে চলে। ফুটবল ভালো লাগে খেলাটা। সেকেন্ড কথা হচ্ছে এটা লাইভ স্ট্রিম করলে সাবস্ক্রাইবার পাবো। আরে তুমি অনেস্ট হচ্ছে ফুটবল ভালো লাগে, রিজন হচ্ছে সবাই ফুটবলটা ফ্রি, তো আর ফুটবলটা সবাই খেলতে পারে। আমার কাছে ফিফা আছে কিন্তু আমি জয়স্টিক সেট আপ করতে পারতেছি না, যার কারণে খেলতে পারতেছি না। বাট ফুটবল মজা আছে, তুমি অনেস্ট ফুটবল মজা আছে, কিন্তু মজার রিজনটা হচ্ছে ফ্রি। আপনি চাইলে আপনার যে কোনো ফ্রেন্ডের সাথে খেলতে পারেন, মানে পিসিতে। So here we are. ফিফার A দাম good হিসেবে shout to অনেক বেশি। begin. New heroes will arise, new legends will be written. এটি দেখেন, আমার শুধু অবাক হবেন, আইডি পিসিতে মোবাইল আইডি দেখা যায় না। যেদিন মোবাইল আসবে সেদিন আইসেন, অবশ্যই আইডি দেখবেন, ওইদিন আইডি রিভিউ দিব বসে বসে। এইট ওয়াচিং, আর আমাদের দরকার 2টা সাবস্ক্রাইবার ভাই। যারা যারা দেখতেছো সবাই স্ট্রিমটা লাইক দিয়ে দাও ভাই। 8জন ওয়াচিং 5টা লাইক, বেমানান গাইস। সবাই স্ট্রিমটা লাইক দিয়ে দাও ভাই, যারা যারা লাইক দাও না ভাই লাইক দিয়ে দাও। কখন হবে 1K? ইনশাল্লাহ আপনাদের দোয়ায় খুব শীঘ্রই। যা সাপোর্ট করেন ভাই। And that gets things running. Capie gets the nod here. Anything we should note about him, Jim? Well, Peter, I'd be interested to see if they'll be turning to him to build a play up from the back. He's a very good defender too, of course, right. but defensive abilities alone aren't always enough these days. This guy can play. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. বলই সরাইতে পারতেছি না। That's a little off target. Ronaldinho, and this is... Can he finish? That's a fair try. আমি তো বলই দিছি না ভাই। ফ্রি হলো That is a really good chance missed, Peter. ভাই, Certainly the ফ্রি way he's হলো been playing. শালার গ্রাফিক্স অনেক হাই। হ্যাঁ, এটা তো অবশ্যই, মানে ফিফার সাথে আমি কম্পেয়ার করবো না, বাট এটা বলবো যে মানে ফ্রিতে যে এত সুন্দর গ্রাফিক্স, এত সুন্দর একটা অপশন দিতেছে। ওরে ভাই, অপোনেন্ট টিম দেখছো ভাই? আমার ফেভারিট রোনালদিনো আছে কি নাই ভাই? হোয়াট এ টিম ভাই, হোয়াট এ টিম, জাস্ট ওয়াও, জাস্ট সে ওয়াও। আর কিছু এই টিমের সাথে আমি 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 খেলবো ভাই। আমার তো ফেভারিট রোনালদিনো আছে, দেখে মন বেড়ে গেছে। Welcome to modern football. You get hounded by everyone. He's had it taken off him. গোল কয়টা খাবো এই ম্যাচ হিসাবে বাহিরে। To the right. He's shifting through the gears here. গাইস, একটা মজার ব্যাপার বলি, আমি আর্জেন্টিনার ফ্যান, কিন্তু আমার ফেভারিট প্লেয়ার হচ্ছে রোনালদিনো, রিজন বার্সা। এমনকি মেসির সবচেয়ে কাছের ফ্রেন্ডও বলা যায়, সতীর্থ আর কি। It's Ronaldinho. রোনালদিনো, আমার মনে হয় না যে রোনালদিনোর কোনো হেটার্স আছে, মানে এটা যে কোনো দলের সাপোর্টারই হোক, Seem happy with রোনালদিনোর হেট করে এমন ও ও ও That pass isn't the best. আমি তো বলই বের করতে পারতেছি না। And he's quick to snatch it back. Decent chance! And one more try! বলই বের করতে পারতেছি না ভাই। On the score sheet, but not this এটা time. প্লে করার জন্য কি ইমুলেটর লাগে ভাইয়া? না না না, এটা ডিরেক্ট পিসিতে। ভাইয়া ফ্রি হলো করে এসছে। অপোনেন্টের টিম যেমন আমার টিমও সেম। নাইস। আমি এটাই বললাম যে এত ভালো টিমের বিপক্ষে আমি কেমনে খেলি? আমার এই টিম নিয়ে নতুন, Nicked it back promptly. এটা বেশি বেশি হয়ে গেছে, He's had a fair 9 tumble সেট after হয়ে that. গেছে। It's Gerrard! It's run এটা loose. 9 সেট হয়ে গেছে, আর কিচ্ছু না। Oh, fine stop from the keeper. অপোনেন্টের টিম Very, very অনেক good. হার্ড You ভাই। can't ask for much more than that. It's their second corner of the game. Schneider goes short. অনেকে বলবে ভাই টুকিটা কি পাস খেলা করতে পারে না, টুকিটা কি পাস খেলবো সেটার জন্য তো অফসাইড। He gives him offside. টুকি যে পাস খেলবো সেটার জন্য তো আমাদের মানে এট লাস্ট বলটা পায়ে রাখতে হবে, বলটাই পায়ে রাখা যায় না ভাই। ও আমি পাস করতে করতে ওরা এসে বল নিয়ে যায়। Alexander-Arnold. Milan yet to have an attempt on goal. মানে আমার প্লেয়ার যতক্ষণে পাস নেওয়ার জন্য রেডি হয় এতক্ষণ ওরা আইসা Good pressure, just hounded him off it. দেখো আমার The প্লেয়ার specialist পালারে in দিলারে tearing teams apart.
And the shot's on here. Aguero! Goal! No comments. Manchester United! What a delicious goal. পিসিতে দেখে মনে হচ্ছে পিসিতে ফুটবল মাঠ খুবই বড়, He's on another level. আর রিজন হচ্ছে এটা মোবাইলে পিচ্ছি দেখায়, ওইটা হচ্ছে ভিউর কারণে। আমি হচ্ছে এটা স্টেডিয়াম ভিউ দিয়ে রাখছি, আপনারা যেটা করেন সেটা হচ্ছে আপনারা ক্লোজ ভিউ দিয়ে রাখেন। That things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. Passing is crisp and sharp. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Aguero was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. They're back in possession এই and ম্যাচে ready to go again. এই ম্যাচে গোল যদি আমি 4-5টা খাই যাই আমার কোনো কষ্ট নেই ভাই, কেন কিছু করার নাই, Surely! কিছু করার নাই ভাই, আমি বলছি। Oh, it really is a finish of the highest order. They are purring, truly purring. Smiles broad and beautiful. That is a cracking hit. That is simply tremendous. গাইস যারা যারা দেখো সবাই স্ট্রিমটা লাইক দিয়ে দাও ভাই, সবাই লাইক দাও না কেন ভাই, লাইক দিতে টাকা লাগে না, Perfection. এটা সাপোর্ট হয়ে যাবে ভাই, কিছুই না। Starting to look very comfortable. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. আরিফ ভাই খেলবা 1v1? No way through there. Vardiol. That is good progress on the left. Such good technique. It's Aguero! Oh, And that was struck with genuine force. And the pass is intercepted. That's been intercepted. Ronaldinho. And this is Aguero. Very nicely done. Aguero! Oh, that was no routine save. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Approaching half-time and still behind. Can they make something happen now? A lot of space here, a real opportunity. Yaya Toure, the conductor, the central piece to his team's attack. Another pass just keeps it ticking over. Can he get on the end of this? Garcia going forward, and that has left him in a heap. Zanetti, Schneider, oh that's fabulous, and he shoots! ভাই কিচ্ছু করার নাই, কিচ্ছু করার নাই। And they are cavorting again in a trice, and they are soaring. Gorgeous, just gorgeous. That was magnificent. The way he caught it so perfectly, I think he's even managed to surprise himself, Peter. 2 goals on the day, and he may not yet be done. 3-0, and things are starting to look awfully cosy. And this is Aguero. 2 added minutes has been indicated. Ronaldinho. And it's Schneider. Looking for options for movement. Always onto this. Aguero has it in a wide position. Yaya Toure. And that brings the first half to a close. Well, who would have thought it? A huge chasm between ভাই the এখন two বাদ teams তো একটু পরে already, and it might grow even wider in this second half. দেখেন সেট হয় নাকি আসেন। We'll be back with the second half shortly. Presentation featuring SC Manage start. today. ভাই যারা যারা দেখছো সবাই স্ট্রিমটা একটু লাইক দাও ভাই, থোড়া থোড়া আমাদেরকেও ভালোবাসা So দাও, let's get the ball rolling. ভালোবাসা। Milan really have played into their opponent's hands here, Peter, and they need to sharpen up. They'll get chances in this second half, I'm sure of that. They just have to make sure they don't waste them. And claimed it back swiftly. Well, that tackle was certainly sturdy. Ronaldinho. Great ball, and he's in here.
Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Well, I thought they got off lightly there. The odds were stacked against them. আমার Can he get it through? Great vision. Now it's Messi. And again, they run up against stubborn আমার প্লেয়ার হচ্ছে defending. কি পালারে দিলে তো ওর প্লেয়ার আইসা পড়ে ভাই কেন He was quick to react. Kamavinga pokes it out wide. Oh, now here's an interesting matchup. ক্যান আই সি ইউর টিম? অবশ্যই ভাই দেখতে পারবেন, কেন দেখতে পারবেন না? আমার টিম ভাই ছোট ভাই, ওর টিম অনেক বড় ভাই। আরে এটা হচ্ছে আমার টিম ভাই, এটা আমার টিম, ছোট্ট একটা টিম, ঠিক আছে? আর এটা হচ্ছে অপোনেন্টের টিম। এবার চিন্তা করেন আমি কি খেলতেছি, অপোনেন্টের টিম আর আমার টিম ভাই। যাচ্ছে বাহ বাহ ভাই, তো ভাই না Alexander-Arnold. Oh, really well played. Aguero. What a throw in. দেখা হয়ে গেছে। Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Threads one in. Oh, well played, well played. Gerrard. Schneider. Now it's Gerrard. খাইছি গোল, He's আরেকটা found খাইছি। the way through. Garcia The defending attendance his for this corner match was stubbornly, stood up very well to his man. 71,550. That's positional gold, the utilisation of space. Oh, well played. Messi. Now it's Aguero. And the counter is on. Nice physical challenge. Gerrard. মানে এমন মনে হচ্ছে যে Oh, he did বাংলাদেশ well to reach that. ব্রাজিলের সাথে খেলতেছে। Ambitious ball here. And he's picked it up out wide. And this is Messi. Can he finish? And the keeper No thrown comment. out of Milan certainly look sharp there. They're I will very try my well best. drilled in this art of counter-attacking. আমি তো শর্টই করি না। Manchester United have the chance to go the other way. Now it's Yaya Toure. Serginho charging forward, the ball at his feet. আর একটু সামনে গিয়ে করছি, এক ছোট গোল ধরে ট্রাই করতাম। And here's Aguero. He's gone down, but the Bhai, referee এটা কোনো just tells him to কথা? get back up again. Now it's Aguero. Spread it left. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. It's Aguero! And he should have made it 4. Well, it was going to take something a bit special from there, and that wasn't it. And it's O'Reilly. Tries to pass it through. Thomas somewhat off target. Alexander-Arnold making good progress on the right-hand side. গাইস যারা যারা দেখতেছো সবাই স্ট্রিমটা লাইক দিয়ে দাও। গাইস আমাদের আর 2টা সাবস্ক্রাইবার লাগে ভাই, কইরা দাও, 800 সাব করে দাও। It's Aguero. We need 2 more subscriber guys. Filbro और আসেন খেলি। ট্রান্সলেট উল্টাপাল্টা ট্রান্সলেট হয়ে গেছে।
চিলবুর ভাই আসেন খেলি ভাই, মোবাইল আর পিসি খেলা যায় না, মোবাইল আর পিসি খেলা গেলে অবশ্যই তো। Not the most convincing of passes. Oh, well played, well sorted out. Messi going after that. Van Bommel. That's a nicely shaped ball. Excellent challenge there, uncompromising. Aguero showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't भाई quite हम sort अगर it एक out. गोल दे देंगे तो उनको क्या तकलीफ है भाई? Oh, super एक ball. गोल देने दे भाई। Snyder! আমি একটা গোল দিতে চেয়েছি क्या नॉट स्पैम, Stylish in the extreme. আমি একটা A গোল দিতে চেয়েছি তো আর delicious ও goal. দিয়ে দিছে Oh, একটা give গোল। me this every week. ও বলে তুই দিয়ে কি করবি, আমি Technical দিয়ে কি ability was করব? superb, and you can see he meant every bit of this. And there was his third, and boy, he looks the business, doesn't he just? Well, he's been on a crusade, and his first goal seemed to just whet the appetite. Things looking so easy, almost too easy here. Cannavaro did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Yaya Toure. Ronaldinho. Now Yaya Toure. Now it's Snyder. He is through here. And the finish! আরেকটা খাবো গোল। There will be 3 minutes added time. Now it's Aguero. Kubasi. Pass is coming off in quick succession here. And that's been won straight back. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Messi. This is the time you need that pace. Added time is up, and there goes the whistle. Milan suffer a humiliating defeat, and if that weren't painful enough, there's all the analysis and scrutiny to come. ভাই It গিভওয়ে was a স্টার্ট poor show করে all round. ম্যাচ পরে ভাই গিভওয়ে স্টার্ট করে ম্যাচ পরে না, Look back on the game, ম্যাচ পরে তো ভাই গিভওয়ে স্টার্ট করতে পারবো না। Only one winner. ভাই লাইভে আছেন Players didn't show কতক্ষণ? enough togetherness, and it was আরো দুই ঘন্টা মিনিমাম। স্টার্ট গিভওয়ে না ভাই, 1K তে গিভওয়ে করব এখন, চাইলেও তো করতে পারবো না, হাম গরিব হ্যায়। 1K ভালোবাসাতে অবশ্যই গিভওয়ে করবো ভাই। আমাদের ইনশাল্লাহ 1K সাবস্ক্রাইবার হইলে আমরা গিভওয়ে করবো, তার আগে তো আমরা করি। আচ্ছা আমাদের আর 3টা লাইক হইলে কিন্তু 1K সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হবে। সরি কি বলি, আর 3টা লাইক হলে 10টা লাইক কমপ্লিট হবে। কি উল্টা পাল্টা বলতেছি, মানে সাবস্ক্রাইবারের লোভে উল্টা পাল্টা বলে স্টার্ট করে দিছি। ভাই কি গিভওয়ে করবেন? আমার ছিড়া লুঙ্গি না, 1K সাব হইলে আমরা টুর্নামেন্ট দেওয়ার কথা চিন্তা করতেছি, গিভওয়ে না, যে একটা টুর্নামেন্ট দিন। এফসি বার্সা ভার্সেস এসি মিলান। কোথায় থাকেন ভাই? আমি থাকি হচ্ছে ঢাকাতে। আপনি ব্রো? ভাই এগুলা বিলে টিম ভাই, আমার অপোনেন্ট এগুলা টিম পড়তেছে না অন্য কিছু ভাই? এগুলো কি আমার মানে আদৌ এগুলো কি আমার ফেস করার কথা ভাই? তোমরা কমেন্টে বলো, এই টিমগুলোর বিপক্ষে কি আদৌ আমার খেলার কথা? লামি মিয়ামাল, লিওনাল মেসি, কে নাই ভাই, কে নাই ভাই? আর্জেন্টিনার 3টা প্লেয়ার, চিন্তা চিন্তা করছো কি টিম বানাইছে? ওরা কি এলবিতে খেলান যায়? বাহ, ওদের কি এলবিতেও খেলতে পারে, ভালো টিম।
দাঁড়াও তো গাইস, তাহলে এই জিনিসটা এখন এটা করবো। চলো আবি আয়েগা মজা। আমি যশোরে থাকি। ও রে ভাই, যশোর নাকি? ঢাকা কোথায়? উত্তরাতে ভাই। ভাই এটা কোনো কথা? কোনটা ভাই? এই টিমে বড় লোক, ও সরি, এই টিমের বিপক্ষে ইজিলি পারবেন? কি বলেন ভাই, এই টিমের বিপক্ষে ইজিলি পারবো? হাউ ইট পসিবল? এই টিম দেখে আপনি এত অবাক? সব ফ্রি টিম? আরে ভাই, ফ্রি তো ব্যাপার না, মানে আমারটা তো ফ্রি, কিন্তু আমার চেয়ে বেটার ভাই। এ দেখো ভাই, আমার টিমটা দেখছো? লেদা বেদা টিম। আমার টিমটা দেখছো একবার? লুক এট দিস, লুক এট দিস টিম। মানে চিন্তা করছো আমার টিমটা দেখছো? চিন্তা হয় কিছু? Well, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Expectations and decibels both গাইস, rising তোমরা যারা fast লাইক দাও না, here. লাইক দিয়ে দাও, যাতে আমাদের স্ট্রিমটা রিচ হয়, Very soon. যাতে আমরা আজকে 800 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট করতে পারি। উই নিড জাস্ট 2 মোর সাবস্ক্রাইবার। উই নিড জাস্ট 2 মোর সাবস্ক্রাইবার গাইস। And that gets things running. Barcelona have gone 4-3-3. Jim, how do you interpret that? Well, one of the attacking advantages in this setup, Peter, is the impact that can be made between fullbacks and the attacking wide players. These combinations, when worked well, can be a real handful for any opposition, and we're likely to witness that again. You often see the wide man drift inside to allow the fullback to make the run out wide, and it can just throw the opposition off kilter. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. In with the challenge. Diaz showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. It's a pretty loose pass. Not where it came from. Oh, nicely intercepted. Incapuyi goes back to front. Knocks it into space. And there's green grass ahead Offside. of him. Offside. That's offside. Yes, it is. এটা নাকি আর অফসাইড চেক করো, নাকি এটা অফসাইড চেক করো? অন্ধ বলে দিতে পারবে এটা অফসাইড। That's been cut out, well played. Threads one in. He's cut it out. Oh, this looks sharp. And they can counter here. Defending in numbers, sharp and uncompromising. Yeah, we're actually currently watching a contest of insipid probing. The only way is up, I hope. Yamal. And it's Royce. It's a threatening ball. হ্যালো হ্যালো, Alexander-Arnold. এগুলো এগুলো কোনো কথা? এটা কোনো কথা? এটা কি মিস ছিল? Garcia stood his ground strongly. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. Garcia! Long ball upfield. Well, Marco Royce, Jim, is a man of many qualities, but what do you perceive as his greatest strength?
I would say leadership, and that's perhaps not something you expect from a flair player like him. So many times he's been the team's hardest working player, covering most of the ground, someone who always leads by example. So a true leader from the front then? Yeah, exactly. The example for everyone else to follow. He delivers that. Now he's got space here. Well, played right into his path. Oh, he's on chance! Oh, No fine stop comments, for the bhai. keeper. এই প্লেয়ারের Yeah, জন্য he আমার was কোনো well কিচ্ছু placed to বলার নেই। deal with that. এটা কি ভাই? Barcelona Easy goal with their miss করছে। first corner, the first in the game for either side actually. And he's there to clear it. Thinks one through. Well cut out, no margin for error there at all. Milan have the chance to go the other way. Now it's Messi. Nice looking ball. No luck with that dink over the top. He's looking wide. Tries to pass it through. Yamal. Not pretty, but it gets the job. Oh, he's been caught napping. Tries a shot. And again. Goal! Barcelona! Barcelona are in front. Some heroic goalkeeping, but even that couldn't save them this time. That's smart play from him, actually, Peter. That goal was all about positioning. He knew instinctively where to be should the keeper have gotten a little jittery. You felt it was coming. 1-0. Yeah, but I think they all know too well that things are far from done here, and while there's never a good time to be caught out, you definitely don't want it to be now. ভাই গোলটা খেয়ে মনটা ভেঙে গেছে। Kubasi. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Good play on the left-hand side here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. আরে And here's Yamal. No, again there's no way through. Good read, needed to be. Serginho is looking to influence the game from out wide. Now it's Royce. একটা পাস দিয়ে দাও ভুলে Well, যাইতেছে। that's well seen too. Garcia. Not the most convincing of passes. Can he get on the end of this? Now there's a fine ball. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Messi ended up in no man's land. They've got to be quick moving this forward. And the whistle goes for half-time. ভাই কামব্যাক দাও। Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one আমরা goal. comeback দিতে পারলে Still আমি দাও। anybody's game here. Milan बोल मेरा वड़ा हुआ था अब by दबा। just one goal at the break. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about, so an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found in a hurry. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. Cambio de jugadores. So we're off again. Milan can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. Spread neatly. That's tidy. And it's McAllister. Terrific effort! Well, that was nice, but not quite the end product required. Well, you have to say how clever the pass was. It caught the defence off guard But because after of the comment disguise পড়তে চাই on ভাই। it, and it makes it all the more disappointing that he didn't top it off with a finish. Great chance! He's ভাই keen, আপনি মনে হয় বেশি determined to প্রেসার have his নিয়ে say. নিতেছেন, একটু ইজিলি খেলেন হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ। Now it's just না a প্রেসার matter নিতেছি না ভাই। of making at least one of them count. আছি আছি। Milan come out this half somewhat altered.
Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. And he's been shifted off it. That's the throw. Messi. That's a cute ball. Well played. That has snuffed out the danger. Nicely shaped ball. Pass somewhat off target. Milan still this single goal behind. Now, can they get him away? Incapuyi. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. Milan needed that. They really needed it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. That's a foul, no two Foul. ways about it. Guys, আমাদের দুইটা সাব হইলে ভাই 800 সাব হবে guys. We need just 2 more subscriber He guys. stayed down and is in very obvious discomfort here. So, Jim, what are you thinking? Well, there really isn't enough happening up front, Peter. They just haven't been afforded much by way of creating chances. এটা করতে চাই নাই, They must start এটা খারাপ showing ছিল, some light. এটা আমি ফাউল করতে চাই নাই। Diaz. He's picked his way through. He slid in and that has raised the temperature on the touchline. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Now it's Diaz. Diaz! Oh, shooting chance! It's loose and there's a race for the ball. And he has kept it out somehow. Diaz is offering a wry smile there. It's their second corner of the game. And he's taking no chances there. Barcelona have their third corner. Cleared without hesitation. And now they can spring out of defence. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Lovely pass, but can he get there? Yamal. Nicely weighted ball. All the way through to the keeper. Oh, it's a nice idea. 16 জিবি আর RAM হচ্ছে 16 জিবি। Ambitious ball here, and he's intervened well there. Milan still have the cards to affect this game. Now that looks a decent ball. Diaz, searching pass he's played there. Now it's Messi. Shapes to shoot! Last-ditch defending, but that'll do. Still no way through. The defending here is resolute. I think the message here... Can he finish? He's got a goal! 2 up and in charge, and things are looking pretty good for them now. There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Barcelona are sitting pretty, 2-0 up. Well, I think it's just the reward for their application. They played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. They want to be quick here. It's breakaway time. They've been denied a chance to develop any rhythm in the passing department. Played through for the wide man. Graphics card RTX 2060. Well, this does not look promising, Peter. The least they can do is to give the crowd something to cheer about, but that might be difficult from here. Well, he got rid because he was under pressure. And it's Serginho.
It's hit the post. He's got away with one there. Well, talking about creating a problem for yourself, okay, credit the good pressing, but that was entirely avoidable. Oh, terrible mistake. Oh, just the keeper now. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And this is Messi. That's an imaginative pass. Not pretty, but it gets the job done. Well, it's not the best when it comes to decision-making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. আরে পাঁচটা তো এই জায়গায় দেই নাই আমি Gets out brilliantly. Alexander-Arnold. What a throw. পাঁচ দিছি ওই সাইডে ভাই Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. No, it's come to nothing. That's that, the end. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. Not a lot that went glaringly wrong, but the result is one that will make them suffer. So, Jim, how do you reflect on what we've seen? Well, there was a distinct lack of clarity or commitment in everything the players were trying to do. Looking pretty lethargic, and they were ruthlessly exploited. And deserved to be. ভাই কে কে দেখতেছো কমেন্ট করো WhatsApp PC তে কেউ নাই 1v1 করবো So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Red and black wherever you turn. The San Siro is buzzing. Certainly up for this one. So off we go then. I think the wide players will be very important here, Peter. A lot is going to be asked of them. Yeah, they've got a fair bit of work to get through. Yeah, because they're going to have to cover the flanks on their own. They need to push up and
establish some menace, some control, press from the front and act like auxiliary wingers, if you will, while also doing a fair bit of defending. এই And ম্যাচ what's জিততেই more, হবে ভাই, they're often expected to এই be ম্যাচ the main জিততেই supply হবে। routes in the side. That's an imaginative pass. That's a shade optimistic. Space for him to turn and look. অফসাইড। And the assistant referee rightly gives him offside. Messi wins the duel this time. Well, Marco Reus, Jim, is a man of many qualities, but what do you perceive as his greatest strength? I would say leadership, and that's perhaps not something you expect from a flair player like him. So many times he's been the team's hardest working player, covering most of the ground, someone who always leads by example. So a true leader from the front then? Yeah, exactly. The example for everyone else to follow. He delivers that. Reus is in a really good position out wide. Jude might just make this. And it's Reus. Wriggles his way through. Oh, that's well spotted. Messi. And now the breakaway. বেশি একটু ভুল ছিল আছে। Pedri looking for the run. Oh, that's fabulous. In towards the back stick. And the goalkeeper's got a good palm to that. He won't be happy with that one. Well, neither defence has had a wake-up call yet, because neither attack... Joe! Reus is the team's great visionary. That has not gone well. Played out towards the right wing. Wirtz ventures forward. Cleared without hesitation. I think that's offside. Yes, অফসাইড। it is. Kubasi. ভাই কে কে দেখতেছো গাইস কমেন্ট করো। Now, can they get him away? He's got away. And that pass just didn't quite work. Messi. Now it's Wirtz. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Garcia. He is through here. Can he finish? It's bounced back off Goal. the post. Goal. ভাই অবশেষে ভাই। And there is your right. opener. অবশেষে একটা গোল দিছি। Right place, right time, and a fine instinctive finish. Yeah, he showed great কষ্ট হয়ে গেছে ভাই, reaction. প্রচুর Right কষ্ট হয়ে place, গেছে। right time, easy pickings. ভাই পানি খান, পানি খান। আসলে ভাই পানি খেয়ে দেবো, পানির মগজ তো নাই আমার আশেপাশে। পানি খেয়ে দেবো ভাই, অবশেষে একটা গোল দিছি ভাই। ঘন্টা পরে মেবি একটা গোল দিছি পুরো ম্যাচে ভাই। এতক্ষণ খেলা এমনি শান্তি শান্তি লাগতেছে ভিতরে, মানে লাড্ডু ফুটতেছে। অপোনেন্ট ভয়ে পুরো টিম চেঞ্জ করে ফেলতেছে। কামব্যাক हो गया भाई, কামব্যাক। So the first goal of the game. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't Wait, want to... He's having a shot! ভাই এটা কি ভাই? Well taken goal. আমি নিয়ে যাই দি। হ্যাঁ এটা কি হলো In the blink ভাই? এখনো 798। Yeah, they say that fortune favors the ভাই brave, and we've just seen an 200 example. সাবস্ক্রাইবার বাড়তে This হতে টাইম team লেগে যাবে has ভাই, real টাইম লাগবে, প্রচুর personality টাইম and লাগবে। character. And that really is so impressive. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment.
It's starting to look very interesting, this. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Still very early doors, but it is a closely contested affair. And here's Royce. আরে এটা কি করলাম না ভাই Vince. গোল আরেকটা দিতে যাচ্ছে It's a pretty loose pass. Now it's Royce. Good ball over the top. And into the grateful arms of the keeper. বল টাচ করে না অফসাইড দিয়ে লাভ কি ভাই এই প্লেয়ার এত পরিমাণ কি চেঞ্জ করতেছে তো পরিমাণ কি চেঞ্জ করতেছে গাইস 5 ওয়াচিং যারা দেখতেছে গাইস প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন প্রেস দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আমাদের আর দুইটা সাব লাগে গাইস উই নিড জাস্ট 2 মোর সাবস্ক্রাইবার আমাদের আর দুইটা সাবস্ক্রাইবার হলে 800 সাবস্ক্রাইবার কমপ্লিট হয়ে যাবে ভাই ভালোবাসা দেখায় দাও ভাইবাদের সাথে স্ট্রিমটা শেয়ার করো Royce. যে লোকটা অনেক খারাপ খেলে বাট দুইটা সাবস্ক্রাইবারের দরকার Royce really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. গোল And a chance! ইয়েস দিস ইজ দ্য গোল এইটা হচ্ছে গোল The crowd demanded, and he was thrilled to oblige. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dead. He's going for goal! Oh, he has leathered that. I think it was one of those, Peter, where he's caught it too well. He's not even looking at the keeper, so he knew where everything was. Vardiol getting forward. Aimed beyond the defence. That is a superb rearguard action. No question. আমি মোটো এই জায়গায় এইভাবে পাস দিতে চাইনি to the end of things. They've got to make this nice and quick. Messi wants to run onto this. And that has been clear. আমি মোটো এই জায়গায় এইভাবে পাস দিতে চাইনি পুরোটা রং পাস হইছে বল মেরা অরা হুয়া তব তো They've played it short. Hazard. Vitz. He's had a shot. That is decidedly lacking. গাইস যারা এখনো লাইক দাও না ভাই স্ক্রিনটা লাইক দিয়ে দাও যাতে স্ক্রিনটা রিচ খায় আমরা যাতে খুব তাড়াতাড়ি 1k করতে পারি Kubasi. And Vardiol. And it's Royce. That's good play. That's a simple one for the keeper. Ci saranno 3 minuti di recupero. He's on it. Can he get away? Messi. Can he get it through? গোল He's worked it through. It's Aguero! গোল And that's গোল a ভাই good গোল finish. কোনো কমে মে জাস্ট সে জিজি And there's the goal they've been looking for. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to... Quick look at his watch, and the referee whistles for half-time. Milan are 2 up, and on the balance of things, I would say deservedly so. They had a very coherent game plan, and if they are allowed to continue in the same vein, I can only see the margin getting bigger. Milan largely dominant, up by 2 at the break. The scoreline 3-1. আচ্ছা সিএফএ কি ইয়ামেল ইয়ামাল 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 রে ইয়ামেল কে নামে ভাই খেলতে পারবে না ভাই যাইস না দরকার নেই Signore e signori, vi invitiamo a visitare il negozio ufficiale dello stadio per acquistare i souvenir dell'incontro odierno.
Attenzione, una sostituzione. Guys, for watching, কে কে দেখতেছো ভাই কমেন্ট করো ভাই। ও কি সিলেক্ট করতেছে দেখুন বলে। ভাই আজকে সার্জিও প্লেয়ারটাই ভালো করবে। We're on the move again. আপে গেছে কেন চেঞ্জ করলাম। Alexander-Arnold. It'll be a throw-in. প্লেয়ার হাঁপে গেলে চেঞ্জ না করলে ঝামেলা। প্লেয়ারের পেটে ব্যথা করে, মাথা ব্যথা করে, বাহানা দেয়। That's great positioning. So good from him. Now it's Yamal. Oh, no joy this time. Howson. Vitinha. Foot in. আমাদের এখন ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে গোল না খাওয়া। আমরা 2টা গোল আগে আসছি। Vitinha. That's good running with the ball. And this is Berbatov. And he's quick to snatch it back. Messi. Azar. And it's Berbatov. Pass is coming off in quick succession here. ওরা যেমনি কাউন্টার অ্যাটাক দিতেছে মনে হচ্ছে যে Here's Vitinha. Now it's Yamal. And here's the chance to counter. He's in a great position here. He might be in here. And that is well cleared. Vitinha gets across and deals with it. That's a little off target. Juke. Wirtz. And it's Wirtz. Now it's Yamal. La forza di quest'oggi è di 80.313 spettatori. Now he's got space here. Well played. That has snuffed out the danger. নাইস। Vitinha. And it's Berbatov. Messi. If they want to counter, they could do with more speed. Not the most accurate pass. মেসি হাঁপায় গেছে। মেসির চেঞ্জ Now করতে। it's Berbatov. The pressing's intense and it's paid off. And smartly reclaimed. Now it's Camavinga. Azar. Vitinha. Passing is crisp and sharp. গাইস যারা যারা দেখতেছো ভাই স্ট্রিমটা লাইক দিয়ে দাও, যারা এখন সাবস্ক্রাইব করে না ভাই সাবস্ক্রাইব করো Vitinha. যাতে আমরা খুব তাড়াতাড়ি 1K করতে পারি। That's really well cleared. Are you watching? And Bommel. Nice. Here's Vitinha. Milan can breathe again. Just. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have বেশি বেশি জুড়ে গেছে। Van Bommel. This is a promising build-up. Nicely weighted ball. And he's managed... Joe! Wonderful save by Martinez. ভাই শরবত খাওয়ার না মনে হয় হাফ টাইমে। আমরা শরবত খাই না, আমরা ড্রাগস দিই প্লেয়ারদেরকে, ড্রাগস। That has been knocked clear. And it's Wirtz. Milan have got it back and they'll have another go. Driving on and making good progress. Into the last quarter of an hour. Berbatov. Bardiol makes the interception. And here's Azar. Looking to pass their way up and shapes to shoot! And he hits the ভাই লাস্টের দিকে আইসা না মিস্টার চিল না মানে না। Such a delicious finish. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. Shift in momentum perhaps.
Well, I think they have every chance of AJ, leveling this AJ, now, Peter. AJ. They've got to stay calm and not go completely gung-ho. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Pass is just off target. That pass isn't the best. Vitinha. And the counter-attack is on for Milan. And it's Berbatov. Well read, nice interception. Milan really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. And he's heaved it away. And that's gone loose. ভাই মনে হচ্ছে গোলাটা খাওয়া যাবে। Camavinga getting this one clear. Vitinha. That is good strength. Milan moments now away from seeing this one out. Alexander-Arnold. ভাই আর যাই হোক গোল খাওয়া যাবে না। ইয়েস ইয়েস ভাই অবশেষে ভাই অবশেষে অবশ্যই জিতলাম ভাই দিল খুশ হয়ে গয়া ভাই খুশ হো আরে এটাই চিন্তা লাস্ট মুহূর্তে গিয়ে যদি গোলটা খেয়া যায় গাইস আর 3টা লাইক হলে 10টা লাইক কমপ্লিট হয়ে যাবে উই নিড 3 মোর লাইক গাইস বুঝলো আমাদের আর 3টা লাইক লাগে we need just 3 more likes আর আমাদের আর আমাদের আর 2টা সাব লাগে ভাই গাইস কি না আরে রব্বানি বন্ধু 1v1 হবে নাকি কি আছে 1v1 হবে নাকি ড্রিমে জিম ছাড়া খেলতে পারছ না এটা ড্রিমে আরে আমি তো খেলি না আমি ফোনে খেলি সত্যি কথা ফোন আর পিসিতে খেলা যায় নাকি আমি হলো না ফোন আর পিসিতে খেলা যায় না আমি ফোনে খেলি আর কি ই ফুটবল আর কি বেশি খেলি ফোনের স্কোর দেখলে এটা তো পিসির স্কোর ফোনেরটা দেখলে কি করবি তুই এরকম খেলি ফোনে পিসিতে তো খেলি না তো ফোনেরটা দেখলে কি করবি আমি তো গেমই খেলি না যা ড্রিম টিমের সাথে যা 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 তো ড্রিম টিমের সাথে 1v1 করবে যা ওয়াইফাই নাই ফোনে খেলি আর কি ফোনে খেললে এবার আয় তোর দিতাম ভরে দিতাম আমি পিসিতে দেওয়া শুনি কি আমি নিতে পারলাম না বুঝছ না তাহলে ড্রিম টিম আচ্ছা এই মামা আমার ফিফাতে একটা সমস্যা হইতেছে আমি ফিফা কিনছি বুঝছো ফিফাতে একটা ঝামেলা হইতেছে ভালো হইছে আর শুন না বেটা তুই তো ফিফা আরে শুনলি তো তুই না ফিফা খেলছস না খেলি না তোর কাছে না ফিফা আছে খেলি না নাইস এই বড় লোকের পরিচয় নাকি বড় লোকের কি ফ্রি ফিফা গোল গাইস গোল মানে কি মানে কি আয় দাঁড়া মেসেজ পোস্ট বানাইতেছিলাম
And that Eh? really তোর লেগে is ঢুকলাম so, আমি প্রশ্ন so বানাইতেছিলাম তোর লেগে impressive. ঢুকলাম আর কি Yeah, and having তাহলে the আমি কি বুঝতাম না বানাইতেছিলি? physicality there is one প্রশ্ন thing, having the composure to প্রশ্ন stick is another. মামাদের প্রশ্ন দেয় না স্কুল আমি প্রশ্ন বেচা বড় লোক Paris হতে পারি Saint-Germain finding themselves হ্যাঁ unexpectedly behind. প্রশ্নগুলোতে আমি বেচা বড় লোক হয়ে যাই স্কুলের বাইরে Now গিয়ে it's বেচি Aguero. না Aguero স্কুলের shooting স্কুলের লেগে forward. বানাইতেছি না He's picked এই his কোচিং way এর জন্য through. আরে This ended up in no man's কোচিং land. সেন্টারের জন্য কোচিং এর লেগেও না তাইলে প্রাইভেট পড়াই যেগুলো রে হেডির লিগা ও Oh, easy pickings there. And that interception না ওয়ালপেপার ইঞ্জিন অন was করছে most necessary. That's great Salah. positioning, so good from him. হুম ওয়ালপেপার ইঞ্জিন কিনছে Shifted it to the flank. তো মুন্না ওয়ালপেপার ইঞ্জিন কিনছে লালা Camavinga! And yes, it's তো there! কি কবি এই যে 500 দে মারছি না মেসি রিসে 500 দে মাইরে মেসি পেয়ে Out গেছে of the blocks. কি ভাই কবি এগুলো শুনাইস না ভাই এগুলো শুনাইস না ভাই So precise. The finish. 500 দে মাইরে মেসি পাইছি আর আমার ওই আমার ফোনের আইডির কথা কি শুনবি তুই ক ফোনের আইডিতে 500 দে মারছি কি জানো পাইছি আবল তাবল পাইনি পরে 900 দে মারছি একসাথে তিন দে কি পাইছি শুনবি Thank you. কি And things are much মেসি healthier than নেইমার আর then. হলো Mind you, you would have thought তোর that গোল when কি the হলো last কিরা one জানো went in. তিন দে এক লগে এক 900 তে এই ক্যাপাবারদের গোলকিপার পাইছিস নাকি আবার না ক্যাপবার দে না এই যে যারা মেসি রে প্যাকে আমি কইতেছি যারা সিওয়াল দেই মেসি নেইমার আর হলো গোল কি জিকে গোল কি কেরা আরে বললাম একসাথে বেশি তিন দেরি গোল কি রাখো ও ম্যানুয়াল নয়ার রে Milan have their নয়ার opponents right নেইমার আর হলো মেসি তিন দে একসাথে 1900 স্পিনে 900 স্পিনে তিন দে পেলে আর ল টাকা পড়ছিলি নাকি হচ্ছে ইয়া দিয়া কয়েন জমায় 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 টিয়া ভরমু আমি আমারে মনে করস তুই টিয়া ভরমু আমি এই পাবলিক আমি এটাও কর and it's Serginho. কস না কস আমি বলে টিয়া ভরমু আমার বলে এই পাবলিক মনে হয় না তুই টিচার মানুষ থেকে টাকা পাবি তুই পারলে বলে আরো টাকা নিবি Rafinha. Now it's Messi. It's a good ball out wide. পঞ্চাশ স্টুডেন্ট পড়াছে আমার Serginho. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. He's made sure that's not getting through. And here's Aguero. Now, can they get him away? Shoots! আরে ধর এটা মিস Hits off target and by quite a way. Well, ভাই there's আপনার always that ফ্রেন্ডরা risk, একটু Peter, when a এত team কিছু commits too many কইতে numbers forward. You can't সে help but leave some নিষেধ gaps at the back. করেন কষ্ট লাগতেছে ভাই হ্যাঁ বেটা তুই এত কিছু নিছস এটা কইতে মানা করতেছে কষ্ট লাগতেছে Camavinga. No, no way through. ভাই ফ্রিতে মানুষ কি কি পায় আর আমরা কি কি পাই At the crucial moment. রম্বানি শুনছো কি কইছি Oh, that's ambitious. তোরা একজন কইছে তুই ফ্রিতে এত কিছু পাই এগুলো কইতে বারণ করতেছে কষ্ট লাগতেছে আসলে ফ্রিতে যা পাইছি মানে আমি দেই পুরো হতবাক কি করলো আমার লাগে এটা কি দিল তোর কপাল ভাই That's a booking. বউ পাইলি এগুলা পাইলি আর আমাদের কপাল আহ, Vardiol. Ball has bounced loose now. Camavinga. সিস্টেম করে মারা Play লাগে for Lookman. 15 minutes till half time. দাঁড়া না তোরে 1v1 খেললে দেখাইতেছি সিস্টেম করে মারা লাগে না কি করে মারা লাগে ড্রিম টিম ছাড়া খেলোস না Rafinha. And this is Kane. That's a good run down the left. এখন ড্রিম টিম ছাড়া খেললে তো আরো আগে পারবি না Oh, তখন তো ড্র হইস well played. এখন তো ড্রিম টিম ছাড়া খেললে ভুলেও পারবি না তখন তো ড্র হইস Lovely bit of skill. Messi. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Tries to play it through. And it's Camavinga. Cleared away. Whatever he had in mind, that was not it.
Van Dijk unable to make it happen for all his good intentions. Oh no, this does not look good. Oh, that's fabulous. Oh, he's all alone. Penalty? That's surely a Penalty? foul. Free kick. Well, Free that's kick, called hello? taking one for your team because a one-on-one situation was Mine. about to develop. Messi is standing over this one. Messi! It's loose now and they want to get it back. And again! Same again, same outcome. Milan really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. That's a shade optimistic. Serginho. Strong running down that left flank. That will annoy the manager. They're making themselves too predictable here. And that has left him in a heap. Fernandez. It's a pretty loose pass. Spread it left. And First that half শেষ, is the 2-0 end of the first half. ভাই How's the আপনার first half ফ্রেন্ডে compared with একটু your এত কিছু expectation? কইতেন Milan সেটার clearly পোস্ট have plenty of cause to be happy, Peter, but they'll need to resist the temptation to just sit on the lead second half. The opposition will be doing their এটা খেলে utmost আসি to তুমি try and get খেলতেছো back আমি এটা entries. খেলে আসি So they have to এবার be আমার এটা তো হাফ টাইম শেষ হাফ টাইম শেষ Milan firmly in control. Mr. আমারও Bilbao. হাফ টাইম 2-0 the scoreline. So খেলা ঢুকে straight গেছে into the second half. Messi going like a man possessed at the moment. আমার তো এই জায়গা হলো 2700 আর ওটা হলো আমার 3100 Did প্লাস just about enough to come out স্কোয়াড on top there. নাইস Neither party overly willing to compromise. And he's picked it up out wide. Oh, it's just a little long. Fernandez. Lookman. Milan have turned up with a human blockade. This is top defence. Incapuyi. Messi. Some resolute defending there. And it's Alexander-Arnold. Good running, strong and purposeful. Tries to pass it through. And he's had it কয়টা nicked প্লেয়ার away. মিলা ধরছে ভাই Paris Saint-Germain can breathe again. Just. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Well, a glitch with the rangefinder there. And কয়টা প্লেয়ার মিলা ওই জায়গায় মারা ধরছে Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Yamal going face to face with his great rival. Whistle's gone, that's a foul. And that's going to be a booking. লামিন ইয়ামাল ফাউল করছে চিন্তা করো স্ট্রাইকারের প্লেয়ারে দিয়ে ফাউল করে যাচ্ছে কি অবস্থা Quarter of an hour into the second half. একটা প্লেয়ার লাল কার্ড খেলে কয় ম্যাচের জন্য বসে রে Well seen, saw that coming. That was Rabbani? well played, well stopped. দুই ম্যাচ মনে হয় Incapuyi. He's found a way through. Messi. Messi steaming forward at pace. And here's Messi. গোল গোল And he shoots. ও No, just ওয়ান not ম্যাচ Yeah, he may have snatched at that a bit. even কিসের ওয়ান though ম্যাচ it was ভাই quite আরেক close. ম্যাচ কিসের এক ম্যাচ ভাই The pass is intercepted. Fernandez. And Rafinha. Oh, that's delightful.
Oh, well cut out. No margin for error there at all. আচ্ছা পিসিতে আর মোবাইলে সেম অ্যাকাউন্ট খেলা যায় না? No, he's not going to get any further than that. হ্যাঁ Spread Nah, out to the Bangla. left. অনেকে দেখি বলে যায়। He's had a fair tumble under Nah. that challenge. ও লাল কার্ড খেলে এক ম্যাচ বসে থাকতে হয়। Alexander-Arnold. Lookman with the challenge, and he has given away a free kick. Nkapuyi. Kamavinga given the lift of his goal. Oh, the chip pass hasn't quite come off. Van Dijk. Not getting too much time on the ball here. That is good pressing. Oh, that pass isn't the best. Garcia. Gets a good foot in there. মানে আমার একটা ভালো জয়স্টিক Squeeze it কিনতে হবে। through. In with the challenge. Some good work on the right flank here. And that is out এই of জয়স্টিকে play. আঙুল আর হাত ব্যথা হয়ে যায় এত শক্ত। Alexander-Arnold. Pass is coming off in quick succession here. Tries one from range. Oh, it looked like 3-0 for sure. Kamavinga is fully aware of how important that could have been. Probably game, set and match. Was somewhat off target. Spread to the right. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. And it's Camavinga. Messi. Lovely pass. Shot and ও goal! ও And he ও can হোয়াট thump ইজ it ইট? away. এটা ভালো ছিল। It's gone for a throw-in. Nkapuyi. Messi. And it's Camavinga. ফিনিশিং করা পারতেছি না, সব ঠিক আছে কিন্তু ফিনিশিং করতে পারতেছি না, ফিনিশিং দিতে পারতেছি না। ভাইয়া আপনার বন্ধুরে একটা থ্যাঙ্ক দিয়েন আমার তরফ থেকে। এই তোরে থ্যাংক ইউ বলছে বাট কেন ভাই? আমার কথা Clearly, Pau Kubasi. ভাই থ্যাংক ইউ কেন রে ভাই? ও এমন কি করলো? কি রে তুই তার লগে এমন কি করলি যেটা আমার লাগে করলি না বন্ধু? রব্বানি আরে ভাই আপনার জন্য কি করছে সত্যি করে গন্ধ ভাই? बोल मेरा और हुआ दबदबा। আমি নষ্ট চোখে নষ্ট মনে দেখি তোমার মন আমার কি চায় বুঝাই কেমনে। আপনি গুণ আমি শিশু বুঝি আমাকে। কিরে তোর মেসেজ হয়েছে? রব্বানি বেশ কাছাকাছি। কোন জায়গা অটো করে দিত? চলো উইদাউট মেসি একটা ম্যাচ খেলি, লাগলে মেসির আবার পরে নামাবো।
মেসিকে যদি আমরা এই জায়গায় নামাই কেমন হবে? না, এই সাইডে মেসি আমাদেরকে ব্যাকআপ দিতে পারবে না। চলো গাইস, উইদাউট মেসি ভাই ওনার কথা শুনে স্পেন মারার মারার মন চাইছিল। জমানো ছিল 380 কয়েন, দুইটা স্পেন মারছি, ওই বক্সে নেইমার জুনিয়র পাইছি। চিন্তা করছস তুই কি করছস? ওনার কথা আসলে জীবনে মারতাম না। আমার কাছে কয়েন আছে কিন্তু আমি ওর কথা শুনে মারতাম না। আমার কপালে ইমরান লাগছে, ইমরান লাগছে। আমি একবার অনেক কয়েন নিলে মারবো, তাছাড়া মারবো না। তোর মেসেজ শুনে বেটা 900 করে পারবি তাইলে হয়। 500 করে মারবো না, 1000 করে একবার মারবো। 900 বা 1000 করে মারলি হয়। 900 মারলি হয়। আমি একটা গোল খাই ওটা শোধ দিবার পারতেছি না। টপ প্লেয়ারে খেলতেছে। আর পাসওয়ার্ড দিয়ে নেই, রুম খুলছি। আচ্ছা বাবা, পিসিতে প্লেয়ার সার্চ দেওয়া যায় না? না, কেমন কথাবার্তা এইসব? উফ, কি করলাম আমি? এটা উঠাই দিলাম এত জোরে। সাবস্ক্রাইবার অ্যালার্ট কি আমাদের বাজে না? তাড়াতাড়ি এসে রুম খুলছি আমি। নাম জানি কি? যারা যারা দেখছে সবাই স্ট্রিমটা একসাথে লাইক দিয়ে দেয়। I'm Mr. Chill Bro. জ্যোৎস্না সাবস্ক্রাইবার অ্যালার্টটা I'm Mr. Chill Bro. সাবস্ক্রাইবার অ্যালার্টটা জ্যোৎস্না গাইজ। I'm Mr. Chill Bro. গাইজ কমেন্ট করো আমাদের সাবস্ক্রাইবার অ্যালার্টটা কিরকম, জ্যোৎস্না কিনা? এরা মেয়ে জ্যোৎস্নায় আমায় কথা দিয়েছে। কিরে রব্বানি, এই শেষ ম্যাচ, এক্সট্রা টাইমে চলে আইছে। হুম, কো দে কোড ক 0652 0652 4525। ভাই আপনারা কি ডিসিতে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমরা ডিসিতে ব্রো।
Hello, Mr. Banglagaming. কোনো পাসওয়ার্ড নাই। জন্য ও ম্যাচ কয় মিনিটে দিতাম ক কি রে আহে না কে? কি লেখছো 0652 4525 বাই কনফিগারেশন বাই কংগ্রাচুলেশন কিসের জন্য কংগ্রাচুলেশন ইউর 800 সাবস্ক্রাইবার ডান কই 800 সাবস্ক্রাইবার তো হয় নাই 0652 oh oh thank you for 800 সাবস্ক্রাইবার 0652 হ্যাঁ 4525 থ্যাংক ইউ ফর 5 সরি 800 সাবস্ক্রাইবার আমাদের আর 200 সাবস্ক্রাইবার হইলেই আমাদের ছোট্ট ছোট্ট একটা স্বপ্ন পূরণ হবে আমরা আরেকটা বড় স্বপ্নের দিকে আগাবো ইউটিউবার হওয়ার স্বপ্নের দিকে ভাই গাইজ আমাদের পাশে আছে রব্বানি ইউটিউবার রেডি যাচ্ছে প্লেয়ার একটু সবাই বুঝাইলে আরে স্বপ্ন দেখার কোনো চোখে হয় না সব আর মনে করি না কিছু পাওয়ার আশা ব্যর্থ আমার প্রার্থনা আজ আমি শূন্য ছাড়া এক দিশে হারা লুকিয়ে আরো একবার হাতটা ছুঁয়ে দেখ আজও আমাদের ইচ্ছে গুলো আমি জানি তুই আবার হারাবে নিজেকে। এতটা পথ পেরিয়ে এসেছি তো দুজনে যেন হয়ে গেছি আরো অচেনা স্বপ্নের তো খুঁজে যায় জীবনের শেষ সীমানায় আছে কি রাখা বাঁচে ঠিকানা ঠিকানা রেডি দে রব্বানি ভাই কি 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 এমন হবে ভাই একদিন তো মরে যাবো ফাইভ ওয়াচিং গাইস কে কে দেখতেছো কমেন্ট করো ভাই কমেন্ট করো গাইস কমেন্ট কমেন্ট উই ওয়ান্ট কমেন্ট बोल मेरा और हुआ दबदबा
গাইস তোমরা চাইলে কিন্তু আমাদেরকে সুপার চ্যাটও দিতে পারো। সুপার চ্যাটের ইয়ারা টেস্ট করে নেই, সুপার চ্যাটের ইয়ারা কি ঠিক আছে? वो भी क्या दिन थे। This is a test alert from the dashboard. সুপার চ্যাটের কি নিচে দেওয়া? This is a test alert from the dashboard. সব উল্টা পাল্টা হয়ে আছে কেন সুপার চ্যাটে? গাইস This is a test alert from the dashboard. ইয়েস ঠিক আছে ভাইয়া, আমি দেখতেছি ভাইয়া, আমি দেখতেছি। থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ। এটাই হচ্ছে ভালোবাসা ভাই। কিরে রব্বানি ম্যাচ স্টার্ট হয় না কেন? ভাই ওর কি নেট গেল? রব্বানির কি নেট গেছে? হ্যালো ভাই, আমার ফ্রেন্ডের নেট গেছে, আমি বসেই আছি। বেরোবো কেমনে এখান থেকে? এখান থেকে বেরোনোর অপশন কি? আরে আরিফ ভাই, থ্যাংক ইউ ফর 10 টাকা সুপার চ্যাট ব্রো, লাভ ইউ। আরে এই জায়গা থেকে বেরোনোর অপশন কি রে ভাই? আরিফ ভাই কি কোনো মেসেজ লেখেন নাই নাকি শুধু সুপার চ্যাটিং দিবেন? আমি আকাশ পাঠাবো। কিরে ভাই তুই কই চলে গেছিলি? আমার পিসি, আমার পিসি, আমার পিসি। আমি এখান থেকে বেরোবো কি? গেম কেটে বেরোবো? বেরোনোর অপশন পেতেছে? দাঁড়া তাহলে আমি বেরোই। আমার পিছি, আমার পিছি। ভাই আমার পুরো গেম কাইটা ঢুকতে হবে, ওয়েট গাইস আমি গেম কাইটা ঢুকতেছি। আর তোর পিসির সমস্যা কি রে? জানি না, জানি না। জানি না, জানি না কেন এমন হয়। শুরুয়াত। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। আসিফ ভাই সুপার চ্যাটে লেখছে শুরুয়াত, থ্যাংক ইউ। আমার ড্রিম টিমের কত জানো? ফোনেরটা কত কত? দাঁড়া, মাই টিমে যাই, গেম প্ল্যান যাই, অটো রিস্টার্ট দে। বিগ ফ্যান 31 বস, আর 32 কেচেন না। আমার কেচাম 31 বন্ধু দিব সুপার চ্যাট, আমার কেচাম বন্ধু 1-2 হাজার টাকা দিব বন্ধু। কেচাম বন্ধু সুপার চ্যাট দিয়ে দেখাও তো কেমন। 3100 31 36 ডিভিশন 3136। ডিভিশন কত? ডিভিশন খেলি না তো, ডিভিশন খেলি না, ডিভিশন লাভ কি করে? ডিভিশন খেলি তো না, ডিভিশন খেলি যাইব কোনটা? কোনটা এআই ডিভিশন না কিসের ডিভিশন? র্যাঙ্কের ডিভিশন। ও তো এআই আছে আর এটা পিপিপি আছে, দুইটা আলাদা আলাদা ওই তো ডিভিশন। পিভিপি। এআই কে খেলে? এআই ওই খেলে কে? লাস্টের ডে দাঁড়া, আমার এই জায়গায় তোর এটার কত ড্রিম টিমের কত স্ট্রেন্থ কত? 3046 মিলিমিটার 43।
3043, ওটা কাছাকাছি। আমার 3127। আরে আমার তো হয়েছে 3000 আজকে, যে কি সেটিং মেটিং কি করছি হয়ে গেছে গা ভাই। জীবনে ফার্স্ট টাইম সুপার চ্যাট সেন্ড করছি। আরে ব্রাদার, থ্যাংক ইউ ব্রো, লাভ ইউ। এটা তো কিছুই নাই, এটা এক তো টাকার সাদা। সাথে 1 টাকার সাথে দেখা নাই, 1K তে বলতেছে। Okay. আচ্ছা আমি ইয়া করতেছি, আয় বুঝছোস। দাঁড়া 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 দাঁড়া, এক সেকেন্ড। যারা যারা Player details, player action, boost action, edit, random. আচ্ছা বন্ধু, সুপার চ্যাট চাইলাম দেখে এই কাজ করলাম, কষ্ট দিলাম। Better. Substitute, substitute, substitute. কেন তুই যে মেসেজটা দিছিস না ওটা সুপার চ্যাট দিয়ে দে, তাইলে আমি বুঝবো তুই কি লেখছিস। গুড নাইট, ঘুমাইতে যেতেছিস? Practice. না, এই ফুটবল মোবাইলে লাইভ আসতে হবে, মোবাইল দিয়ে লাইভ আসতে হবে ফুটবল। ওরে ভাই, এত কিছু করার দরকার নাই রে ভাই, টিম ভাই। বিগত 15 মিনিট ধরে বসে আছি, অডিয়েন্স শুনলো যায় ভাই। Okay, আয় দে, কোড দে। আরে এত কিছু মিলে করার লাগে, আমার মতন একটা নুবের সাথে খেলতে হইলে। কোড দে, কোড দে, কোড দে। কোড ক। দাঁড়া করতেছি, লেখ কোড লেখ। হুম। 0677 0988। এগেন রিপিট, 0677 0988। এতক্ষণে ভালো কথা কইলেন ভাই, এতক্ষণে ভালো কথা কইলেন। কোনটা কোনটা ভালো কথা বলছি? 7 ওয়াচিং গাইস, 7 ওয়াচিং। যারা যারা দেখতে সবাই স্ট্রিমে লাইক দিয়ে দাও। ও ফোনে আসছে, আজ খেলতে হবে এটা এটা। কিবোর্ডই কাম করতেছে না যে, হুম, কিবোর্ডই কাম করতেছে না। আরে 0677 0688। 0988 0988। 0677 0988। হুম গাইস, 7 ওয়াচিং। যে যে দেখতেছো গাইস কমেন্ট করো, স্ট্রিমটা লাইক দিয়ে দাও গাইস। যারা নতুন আছো সাবস্ক্রাইব করে দাও। মোবাইলে ফুটবল, মোবাইল দিয়ে ফুটবলে আসবেন? হ্যাঁ, মোবাইল দিয়ে ফুটবলে আসবে। আজকে আসতাম কিন্তু আমার হচ্ছে কানেক্ট হইতেছে, কানেক্টিং এ ঝামেলা হইতেছে। মোবাইলটা আইস তখন কুবামু। হুম, মোবাইলটা আইস কুবামুনি। মোবাইল দিয়ে তো মাইর খেতে খেতে মরে যাবো। মোবাইলে তো আমার অ্যাকাউন্টই নেই। আমি উল্টা ভাবছি তোর থেকে অ্যাকাউন্ট চাবো, যে বন্ধু তোর অ্যাকাউন্টটা দিস, আমি লাইভ স্ট্রিম করি। আর তুই আমার কোভাবে দিতেছিস, ছি। মোবাইলটা আইস কুবামুনি। কুব, কুবা সামসু কুবা। গাইস 5 ওয়াচিং, যারা দেখতেছো সবাই স্ট্রিমটা লাইক দিয়ে দাও। আর আমরা ফ্রেন্ডলি 1v1 করতেছি, তো হার জিত কোনো ফ্যাক্টর, এমনিও আমার হারাইতে পারবো না, বাট ইটস ফ্রেন্ড, ওর কাছে আমি ইচ্ছা করে হাইরে যাবো। টুরিনটা দিলাম। হুম, টুরিন ফুটবল। দেখি তোর গেম প্ল্যান। একবার वाह वाह, মার্কোস রিউস, वाह वाह, সার্জিনো, वाह वाह। প্লেয়ার তো তোমার কাছেও আছে ভাইয়া, একবারও আছে, একবারও আমার কাছে নাই। তোর কাছে আমার চেয়ে বেটার প্লেয়ার যে। একবারে নিমু, দাঁড়া, একবারে নিমু, একবারে নিমু না কাটে নিমু, একবারে নেওয়া উচিত।
So কিন্তু here আমার we কাছে are, আবার another সিএফ dose of আছে যদি tempestuous rivalry and heady ambition. সিএফ It is, of থাকলে নিস course, না। the familiar side of the two big Milanese teams preparing to lock horns once more. They've been doing this আমার তো since তেমন কোনো সিএফ ছিল না। 1908, and the contest remains as fiery as ever. Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. One of the world's great city rivalries, the Milan derby. It has its own chapter in the story of the Italian game. Well, Peter, a derby with over a century of history. And Royce! কোন দাঁড়াতে কর্নার নিলি নাকি No routine কর্নার নিলি He's definitely living up to the occasion here. He just loves দুজন being শট out মারছে there এরকম amongst কি it. বলবো। Milan with the corner, they're first. আচ্ছা যে মানুষ প্লেয়ার সামনে আনে কেন জানি? আমি শটই মারি নাই, আমি কিন্তু শটই মারি নাই। আর প্লেয়ার সামনে আসে কি দিয়ে এটা বল? তা জানি না And that interception was most necessary. That's great Salar ভুল positioning. পাস So good from him. A can he finish? কি খেলবো? Wonderful goal! ভুল পাস The big names আরে earn পারবি না। reputations for precisely the reason we've just seen. ভাই একবার আপনার ফ্রেন্ডের কোন টিম নিয়ে খেলতে না ওয়েট আমি কোন টিম নিয়ে খেলতে বল? And he looks hungry for more. আরে আমার ফ্রেন্ড যে টিম নিয়ে আসে আমার সাথে পারবো না। He picked his spot expertly. That's expertly finished, and he's ও done গোল কেমন আইলে that আরো so মিনিমাম often. 5টা। Milan penetrate first. মহাতি কোন দলে সাপোর্ট করেছে? Precious lead. Oh, he's just loving that. Certainly gives you a very unique feeling. Tremendous. রব্বানি Now it's Villa. Excellent challenge there, uncompromising. Upamecano calmly anticipates. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. He's picked his way through, delivered in. রব্বানি কোন দলে সাপোর্ট করেছে? Alexander-Arnold with the short one. Oh, that's well done, really robust. Milan are looking to go forward now. First quarter of an hour gone. He's a sharp little ball here. He is through here. Aguero! And kept out by the most PF 3 দে না 6 Aguero actually didn't do an Okay. awful lot wrong, to be honest. ওয়েট ভাই পুরোটা পড়তেছে আর গোলটা একটা দিয়ে নেই। second corner of the game. And now they can এই প্লেয়ার সামনে আসে না কেন এটা আমি বুঝি না। ও সবার বেলা আসে আমারটা আসে না। Pressing's intense and it's paid off. Tries to play. এই যে ভাই 1v1 এ গোল খাইছি 1v1 এ গোল খাইছি মাই মিস্টেক Shevchenko chance. It's loose. That's another chance. 1v1 এ গোল খাইছি এটা আমি জানতাম। His goal. Inter are back in business. Some heroic goalkeeping, but even ভাই আমার that ফ্রেন্ড টিম couldn't নিয়ে save them খেলতেছে। this time. Well, Peter, I know from Anchor, experience okay. that players who always seem to know where the ball's going to end up. This isn't about luck at all, despite what people say. Just keep an eye on his movement. মোমেন্টে নিছি ব্যাক লাইনে ফুল ও নাইস। It's starting to look এটা আমার very ভাই প্রচুর interesting, বাজে this. ছিল। This আমার is ভুল। exactly the এই যে kind ওরা of আমি গোল দিতে contest শুরু you'd expect when you have so much class from both sides. The next No. goal is going to be so significant. গাইস থিংকস ওয়াচিং যারা যারা দেখেছো ভাই সবাই স্ট্রিমটা লাইক দিয়ে দাও। রব্বানি কি মনে হয় জিতবি? More and more pressure on the ball here. রব্বানি বন্ধু আমার পুরা মানে একদম মনোযোগ দিয়ে খেলতেছে এখানে কথা নেই। And the through ball. এই গোল খাই গেছে Oh, he's and the shot. বন্ধু আমার পুরো মনোযোগ নিয়ে খেলতেছে মানে বু শু শু One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack, Arre, like that, bully it's Messi. like walking into a sucker punch, and they're dazed. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Serginho is onto this. And he's in on. It's Aguero! It's a goal!
Oh, beautifully dispatched. There was no reaching that. Just way too good, Peter. The keeper was never going to stop it. And that means just one thing, match ball. This is such a dominant performance. The defence are sick of the sight of him, but he doesn't look finished just yet. Milan now in a position far more desirable. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last ফাউল one went কোথায় in. হলো? ও তো ঠিক আছে ঠিক আছে। Milan have scored 2 quick goals here and are firmly in control at 3-1. Well cut out, no margin for error there at all. Nicely weighted ball. অফসাইড Aguero Offside. finds himself offside. বাইচা গেছিস রে। আমার খেয়াল করা উচিত ছিল যে অফসাইড হইতেছে। The most accurate pass. Great defending, strong and determined. Laporte. And it's Alexander-Arnold. Little pass back. একটু ওয়েট, আপনার কমেন্ট পড়তেছি। Royce is always looking to break lines. A heavy challenge. Looking for the run. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. And this is Shevchenko. Ruben Diaz did Conte! Oh, that was a brilliant save. কারেন্টের গোষ্ঠী, কারেন্টের গোষ্ঠী ভাই, কারেন্টের গোষ্ঠী, যারা কারেন্ট নেয় তাদের গোষ্ঠী বলেন ভাই। কারেন্ট তো একটা ভালো জিনিস। আপনারা যখন ওয়াচিং গাইস, যারা যারা দেখতেছো সবাই সিমটা একটু লাইক দিয়ে দাও। কিরে রব্বানি, হ্যালো। গেছে মেবি রব্বানিরও কারেন্ট গেছে নাকি কে জানে। গাইস 11 জন ওয়াচিং, যারা যারা দেখতেছো গাইস প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন, প্রেস দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন ইফ ইউ আর নিউ গাইস। আবার আমার নেট গেছে নাকি গাইস, কমেন্ট করতে। আবার আমার নেট গেছে নাকি? হ্যালো 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 গাইস, 11 ওয়াচিং এ যারা যারা দেখছেন কমেন্ট করো ভাই। আমি সন্দেহ হইতেছে যে আমার নেট গেল নাকি। না, রব্বানির নেট গেছে ভাই। লোডিং শেষ কর, কিছু একটা বল। ভাই কোনো কমেন্টও দেখি নাই ভাইয়া। নেট ঠিক আছে? ওকে ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ আরিফ ভাই। গাইস যারা আমাদের ডিসকর্ডে জয়েন করতে চাও, আমাদের ডিসকর্ডের লিংক কিন্তু দেওয়া আছে, এমনকি কমেন্ট পিন করাও আছে। আর মেবি নেট গেছে। চলো গাইস, আমরা জিতে গেছি। লাইভ চলতেছে সুন্দর করে। আপনি তো আছেন না? হ্যাঁ, কেন কি আর কিছু আছে নাকি? আজকে ক্লোজ না? ওই যে ডিউক ভাইয়ের ডাউনলোড 80% হয়েছে, এরপরে এই শেষ হওয়ার পরে উনি লগ ইন করে এসএস দিলে এগুলো গ্রুপে আপলোড করে দিয়ে গেলাম আমি। ওকে ওকে ওকে, চলো বেশ। PvP ক্যাটাগরি I am joined already. Are bro, thank you. আমরা আস্তে আস্তে খেলা শিখতেছি, ঠিক আছে? আমরা আস্তে আস্তে খেলা শিখতেছি। আজকে আমাদের ঘোষ ভাই অনেক হেল্প করছে। লাইক ট্রুলি বললে ঘোষ ভাইয়ের কারণে আমাদের মানে 80% গেম ডেভেলপ হয়ে গেছে আমাদের। কেউ তো আমাকে বলেই নাই যে অ্যাটাকিং, ঠিক আছে, আপনার টিম পজিশন কিভাবে রাখতে হবে, সবকিছু করার পর এখন আমার লেভেল অফ মানে প্লেয়ারও ভালো খেলতেছে, আমিও ভালো খেলতেছি। থ্যাংক ইউ ব্রো, থ্যাংক ইউ। এন্ড গাইজ আমাদের কিন্তু আর 3টা লাইক হলে 10টা লাইক কমপ্লিট হয়ে যায় গাইজ। উই নিড 3 মোর লাইক গাইজ। ও সরি, 1টা লাইক লাগে,
আমাদের আর একটা লাইক হলে 10টা লাইক কমপ্লিট হয়ে যাবে গাইস। উই নিড ওয়ান মোর লাইক গাইস। উই ওয়ান্ট জাস্ট ওয়ান মোর লাইক। না 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 না। ওকে, আমাদের মেসি নেই। আমরা ফার্স্ট হাফ পর্যন্ত মেসিরে নামাবো না। So bring it on. হোস্ট ভাই কয়দিন ধরে খেলেন নিয়া The game yet to ই kick ফুটবল? off. The excitement already palpable. Milan e The Barcellona. San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. ভাই গোস্ট ভাই লেখছে দুনিয়া পাতা, মানে এটা এমন ভাবে ইংলিশে ট্রান্সলেট হয়েছে আমি কি হ্যাঁ ভাই লেখছে নাকি হইতেছে নাকি মানে কুচবি ইউটিউব ভাই প্রবলেমটা কি মানুষের সাথে মাইন্ড খাওয়া করবে জানি আমাকে। And that gets things running. Well, Marco Reus, Jim, is a man of many qualities, but what do you perceive as his greatest strength? I would say leadership, and that's perhaps not something you expect from a flair Offside. player like him. So many times he's been the team's hardest working player, covering most of the ground, someone who always leads by example. So a true leader from the front then? Yeah, exactly. The example for everyone else to follow. He delivers that. আরে Looking for options for movement. Not a hint of offside here. Oh, he's been big chance! ভাই এটা কি ভাই Oh! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Welcome to the reality of modern football, Peter. You get pressed from Bhai, the front, team and you dekho. have no time on the ball. Team dekho whatsoever. guys, team. You can't afford to switch off for a moment. ভাই নো কমেন্ট, টিম কি বানাইছে ভাই, টিমই তো মাথা নষ্ট। So a breakthrough already. Excellent challenge there, uncompromising. Serginho. আমার খারাপ লাগে যে আমি একটা বল পাস করার এর আগে যে অন্য একটা প্লেয়ার আইসা পড়ে আমার ক্যারেক্টার তিনবার ঘুরে ওরা। Shevchenko. It's loose and there's a race for the ball. Oh, this looks sharp. Oh, somewhat off target. And this is Messi. And the shot! Oh, he's given that plenty, but আমার প্লেয়ার ঘুরতেই থাকে, আমার Just প্লেয়ার can't ঘুরতেই be থাকে একটা faulted পাসের for জন্য। taking on the opportunity. That sort of distance is usually up his street. Dani Olmo proves too strong. Where it came from. Wriggles his way through. Dani Olmo, there's the shot! এই ম্যাচে গোল খাবো ভাই অনেক, is there to clear. এই ম্যাচে 4-5টা তো গোল খাবোই না, আরো বেশি হইতে পারে। First quarter of an hour gone. Well, that pass surprised everyone and not in a good way. Royce is the distributor-in-chief, always looking for movers. And he's been shifted off it. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Engages and forces him off the ball.
Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Oh, super ball! Martinez breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. ভাই দুনিয়া বাদার ইংলিশ উঠছে আর কিছু হচ্ছে না। He's looking wide. আমি কনফিউশনে ছিলাম যে ভাই মানে কি বলতেছে, গালি টালি দিল It's Messi. বা এটা মানে কোনো শুকরিয়া আদায় করার আলাদা কোনো সিস্টেম বা কোনো প্লেয়ারের নাম That কি? is good. Super আমি running, কনফিউশনে sharp ছিলাম যে এটা movement. কি, Came up এটা আবার against কি? a defender though who was ever so determined. And this is Shevchenko. They're urging him to shoot. Oh, shooting chance! Well taken goal. ভাই আপনি একটা কোচ কিনেন তাহলে আপনার প্লেয়ার আর একটু ভালো খেলবে। হ্যাঁ এটা সবাই বলতেছে। মানডে থার্সডে ইভেন্ট খেলেন, কয়েন পাবেন, ওইটা জমায়া নিউ ম্যানেজার কিনেন। ওকে ভাইয়া একটা দেশ বটম এর দুইবার চাপ দিয়ে দেখেন ভাই, একটা Barcelona are sitting pretty 2-0 up. আরে কমেন্ট পড়তে গিয়ে যে অবস্থা That's a খারাপ। real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. It's a poor throw that, picked off with relative ease. Shevchenko picks it up out wide. একটা ড্যাশ বাটনে বিগ ফ্যান ভাই, আরে মনস্টার ভাই, ওয়েলকাম 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 টু আওয়ার স্ট্রিম ব্রাদার। Bergkamp. মনস্টার ভাই কি অবস্থা? Aguero. Alexander-Arnold ventures forward. Oh, good take in a good area. ভাই That's just playing Hi. it safe and simple. ভাই ভালো প্লেয়ারের অপোনেন্টে আমার প্লেয়ার গেলে কি আর পাগল হয়ে যায় নাকি ভাই? Alexander-Arnold. He's a sharp little ball here. Diaz is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. Oh, now here's an interesting matchup. Whistle's gone, that's Might happen. foul. And he has shown him a yellow card. Well, Peter, when you're up against a speedster, Alhamdulillah, you've got to get to him early and not let him Alhamdulillah, get bhai. into his stride, and they're just not doing that. ওয়েট গাইড কমেন্ট করতেছি সবার গুলো একটু। Perilously close. নেইমারের সেলিব্রেশন দেখলে সেই স্যাটিসফ্যাকশন কাজ করে। ব্রাজিল সাপোর্টার নাকি ভাই? ও আচ্ছা, এইটা ড্যাশ বাটন। এখন আমারটাতে কোন বাটন এটা আমি বলতে পারি না। ড্যাশ বাটন আমার এই জায়গাটা কোন বাটন সেটা Milan দেখতে are হবে। still behind as we reach out for half-time. That is good pressure, just hounded him off it. Shevchenko. Chance, surely! Oh, crossbar! Still no way through. The defending here is resolute. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. What a throw in. দাঁড়ান 200 ফেক আইডি খুলে 1K বানায় দিই। আরে আপনার যাওরামি আর যাইব না। Shevchenko. Oh, right place, right Il time. quarto uomo indica 2 minuti di recupero. Kubasi could move up a gear here. ভাই আমার একটা গোল করতে দে, আমার আর কিচ্ছু লাগে না। Royce does really well to win the ball there. Good effort from distance. It's off target and by quite a way. যেটার উপরে ট্যাপ That was a করে really good break. No shortage of pace. দৌড়াই, nor ওইটাই intensity. ড্যাশ বাটন। Exactly what's ওকে ওকে required ওকে when on the counter attack. ওকে, তাহলে আমি ট্রাই করতেছি। And the referee whistles for Guys, 7 half-time. watching. Jar দেখতে তো guys, please hit the like button, press the subscribe button if you are new guys, and we need just 200 subscriber. তাহলে আমাদের 1K সাব হয়ে যাবে গাইস। কইরা দাও ভাই, যারা যারা দেখতেছো সাব করে দাও ভাই। কিসের টাকা লাগে না ভাই, টাকা লাগে না, জাস্ট সাপোর্ট ভাই। First half, and
We will be back with এটা the ছোট second ইউটিউবাররা half সাপোর্ট করলে দোয়া পাবা, দোয়া গাইস, দোয়া। and we বইরা are বইরা back on the way. I think it'll be fascinating to see how they're Hello, going to change girlfriend, their Baba. approach here. They have to go Pera for it dibe and na. try and pull one back, but they also have to be aware that going একটা বিয়ে করতে পারবা আমার সাবস্ক্রাইব করলে। seal their fate. They're going to be quick to recover this. He is Well just done. caressing the ball. Neither of these two want to come off second best. And he's certainly caught him there. It's a free Marathon. kick. Well, that looks like a final warning. Still no card. Barca team celebrate some hit for Messi, Neymar, Suarez and ওইটার কথা মিন করছি। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ ভাই, ওটা তো অন্যরকম ভাই। গুজবাম ভাই, আমি নিজেও নেইমারের ফ্যান। It's a pretty loose pass. Lovely pass, but can he get আর there? এমনিও আমার সাম্বাটা ভালোই লাগে ব্রাজিলের। Barcelona couldn't really be more watertight in midfield. Not a trickle is getting through. That looks a good ball through. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. Foot in. Time and again they are repelled. Yamal. Van Dijk. Messi. Yamal. Threads one in. He's got away. Messi. Nice control. That has sent him sprawling. দিয়ে দিছি পেনাল্টি করার সুযোগ। Mistimed, and it's given penalty. ভাই 7 জনের মধ্যে 8টাই আমার ফেক আইডি। নাইস। He knew what was coming. That's a yellow বনা card. জিএফ। Disappointing, very চারটা disappointing. বিয়া He করার knew সুযোগ what he ভাই। was doing, as deliberate, জিএফ নিয়ে তো cynical as it comes. এত খেপা কেন ভাই? This further to improve their cause. ভাই গোলকিপার দিয়ে গোল দেওয়া হইব। He has ভাই spurred গোলকিপার it. দিয়ে মজা Not the নিতেছে best প্লেয়ার আমার। front kick I've ever seen, but they've got to keep their heads up and chase this game. Look, they've had their chance to regroup and rethink. Now they've got to stir a revival. Lovely pass, but can he get there? Oh, it's a foul. Again right on the penalty. edge of the box. No, the Lal referee card. judged that the offence took place outside the area. Ruben Dias has got the wrong side of the referee and got himself a yellow card for his troubles. Well, you either commit a foul and take one for the team, or just stand by and concede a potential goal. It's not a great choice, Peter, but I think I do the former in that position. This certainly looks appetising, well within shooting range. He's gone for goal. ভাই এটা কেমনে? How good was that? Oh, it really is Hi. a finish of the highest order. গাইস কি বলবো এগুলা, কি বলবো এগুলা, কি বলবো ভাই? It's all becoming so easy. A true beauty of a goal, so brilliantly executed. Well, he made it look effortless, clearly a training ground perfectionist. And yes, it's him again. Barcelona find a position of real strength now. Can he stop it going out? না, এত বড় বড় টিমের সাথে খেলা পারা যাবে না। The most এত accurate বড় বড় pass. টিমের সাথে ভাই সম্ভব না। পচা কথা বইলা দেন, পচা কথা বইলা দেন। থাক ভাই, পচা কথা বলা যাবে না, আমার শরম করে। Camavinga. It's an inviting looking ball, that. Van Dijk. Serginho. Now, can they get him away? Diaz has the space to scheme. ভাই ও কি স্কিল ইউজ করতেছে That's দেখছো ভাই? really good defending. জানি অনেকগুলো স্কিল ইউজ করে। Ruben Dias defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. বল নিয়ে ঘুরতে না আমিও পারতাম, কেমনে জানি ঘুরে ভুলে গেছি। Shevchenko really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn.
There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And he's managed to get free. Oh, he's managed to get himself offside. এগুলো কোনো কথা, এগুলো কোনো কথা? তো রেফারিরা তো গ্রুপ হলো কেমনে ভাই? How it possible? Into the last quarter of an hour. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Looking for the run. And Dyke gets across to intercept that. Danny Olmo. And that looks a decent ball. ভাই এটা প্লেয়ার না অন্য কিছু? With the rangefinder there, and evident annoyance. Well, that's down to a simple miscalculation. Decent chance! ভাই এটা প্লেয়ার না অন্য কিছু? মিয়া রিয়েলে তো দুইটা বল মিয়া ঘুরেন, এখন মজা নেন। আরে And that really is so impressive. I'm not making ভাই any এটা প্লেয়ার, apologies, এই but I প্লেয়ার was মজা willing নিতেছে। him to supply the finish, and he came up trumps. এই প্লেয়ার মজা নিতেছে আমার সাথে ভাই। এগুলো করতেছে কেন? এগুলো কোন বাটন দিয়া করে ভাই? Cambio di giocatori. Barcelona choosing to make the first change. Things looking so easy, almost too easy here. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And this is Batistuta. And that pass just didn't quite work. Some intricate passing, looking to progress the ball. That's good play from him. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. ভাই আমার প্লেয়ার ওর প্লেয়ারের সাথে দৌড়েও পারে না। They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. ভাই আমার প্লেয়ারের সাথে দৌড়েও পারে না। Can he get it আচ্ছা through? আমার যে টিম, এই টিম নিয়ে কি ভাই এই টিমের বিপক্ষে জিতা সম্ভব? Real chance here. Oh, he's been caught. He's having a shot. আচ্ছা অনেকে যে বলে টিম মেটার করে না, ভাই আমার টিম নিয়ে কি এই টিমের বিপক্ষে জিতা সম্ভব? And this is getting ridiculous. Borderline crazy. Well, I think we've reached the point when even damage limitations is no longer an option. And now he has two. Barcelona are having a ball here. Diaz. And here's the chance to counter. And the whistle. ভাই লাল কার্ড নেই, লাল কার্ড নিয়ে ম্যাচ থেকে বের হয়ে যায়। Alexander-Arnold has been sent off for that incident. The referee showed no hesitation in getting out a straight real chance. And he seemed certain to get the sixth. So that's it. It is all over. Milan have very little in the way of excuses here. পাঁচটা গোল খাইছি, পাঁচটা গোল খাইছি ভাই, পাঁচ। Stunning, scintillating. There was to be. চিন্তা করছো রে, এক ম্যাচে 5 গোল খাইছি। আবার কোন প্লেয়ারে বাইর করে দিছে? আলেকজান্ডার। এখান থেকে বাদ দিয়া আরবিতে কে আছে? আরবিতে আমি কাকে নিই? আরবি, আরবি, আরবিতে কাকে নামাবো এই জায়গায়? বার্সার মেন
বার্সার মান রাখছে পোলায় ভাই 5টা গোল দিয়া। যাক করলো আমারে নিয়া। আচ্ছা আমি আমি টিম চেঞ্জ করবো কেমন? আরবিতে তো আমার কাছে কোনো ভালো প্লেয়ার নেই। ম্যাচ সিটে নামাই দিবি ওই জায়গায়। আরবিতে কেউই নেই ভাই। বার্সার মান রাখছে বলতে আমার তো পুরো শেষ করে দিছে মিয়া। ভাই আপনি কি ট্রেজার বক্সের মিশন গুলা কমপ্লিট করছেন না? বার্সার মান রাখছে বলে তো পড়ছি। যারা যারা স্ট্রিম সবাই স্ট্রিমটা লাইক দিয়ে দাও। যারা এখনো লাইক দাও না মনস্টার ভাই লাইক দেন ভাই, আপনার একটা লাইক দিয়ে অনেক কাজ হয়ে যাবে। ডিসকর্ড আসেন মনস্টার ভাই, ডিসকর্ড আসেন। চলো এই ম্যাচে কটা গোল খাওয়া যায় দেখি। আসলে আমার নাম দেখে ভয়ে ক্যান্সেল করে দিচ্ছে। बोल मेरा औरा हुआ दबदबा। গাইস দোয়া করো এই ম্যাচে যাতে আমরা আগের ম্যাচে শট নিতে পারি, মানে আমরাও 5 গোল দিতে এক গোল দিতে পারি। বাদ দেও ভাই, এই ম্যাচে 5টা যদি গোল আরো খাই তাও ইটস ওকে। জাস্ট তোমাদের একটা জিনিস দেখো, 107 107 103 103 103 নেইমার জুনিয়র, তারপর প্রাইম টাইমে যেটা রানী রানী ইয়ো ব্রো ইয়ো, ওয়েলকাম ওয়েলকাম। আফটার লং লং টাইম কি অবস্থা? অনেক বছর পর দেখা সাক্ষাতের কোনো খোঁজ খবর কিচ্ছুই নাই।
Rani, The noise is just about reaching a hit the like crescendo button, here as please. these Hit two the like sides get button. ready to lock horns. This is football at its finest. The San Siro for nigh on a century, Milan's power base, the ultimate status symbol of their glorious history. So that's got things underway. This guy Marco Reus is going to be so important here, Peter. He's the one who has to be the outlet as the team push forward. He'll often drop into that number 10 position, offering support to his teammates. He's just constantly on the move, creating space, keeping defenders occupied, dragging people all over the place. It's quite impressive actually, isn't it, the workload he is willing to take on, when you consider that he is the team's main creative force, the goal threat too. Yeah, but he can do it all. He's that good. Ronaldo receives it in a wide position. Terrific effort! Oh, the keeper's done ever so well. Yeah, he was well placed to deal with that. And they can counter here. Valverde ventures forward. আরে অনেক লেট করে ফেলছে Neymar, he has found the way through. Oh, fabulous play. Well, he got rid because he was under pressure. Has to go back here. Tries a shot! Goal! Well, I mean, once more, it's him. And we একটা can't be মিনিটের জন্য surprised চোখ because ঘুরাইতে his পারি না ভাই instinct for doing this is incredible. এটা হচ্ছে ফুটবলের মজা এক Another সেকেন্ডের জন্য moment যদি of চোখ magic. ঘোরাও A তাহলে গোল real wow moment. এই দিও দেখ Well, I think he was saying to his teammates, how dare you doubt me? Milan are already chasing the game. They মানে didn't envisage একটা that. সেকেন্ডের জন্য যদি চোখ অন্য জায়গায় দাও ভাই স্ক্রিনের থেকে তাহলে তোমার গোল খাইতে হবে Royce. Now it's Valverde. Royce. Gets a good foot in there. Aims beyond the defence. And he's being shifted off it. Camavinga gets a foot in here. Spence gets over and intercepts. Now it's Aguero. And this is Royce. Not a hint of offside here. Looking for the run. Played into space. Well, that's surely a foul, free kick. And he has shown him a yellow card. ভাই এগুলো কোনো কথা And it's Caicedo. And that's gone loose. Well, that looks a decent ball. গোল দে ভাই এটা কি হেড দিল এটা কি হেড Was দিলাম very necessary. Royce. Shifted it to the flank. Played out to the left flank. Great ball if he can get there. Oh, the ball's run loose here. Milan really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Looking for options for movement. গাইস কেউ কি কোনো কমেন্ট করতেছো না নাকি কমেন্ট আমার কাছে আসতেছে না Van কেন Dijk. ওয়াচিং গাইস কে কে দেখতেছো কমেন্ট করো ভাই Chelsea have quite a reputation for being combative, confrontational, just in your face, Jim. It's well rehearsed, Peter. It's testament to their excellent work ethic, really. The way they always go chasing the ball in numbers and they can keep... Oh, what has happened here? নাইস গাইস 10 ওয়াচিং যারা যারা দেখতেছো সবাই স্ট্রিমটা লাইক দিয়ে দাও গাইস নতুন ওদেরকে সাবস্ক্রাইব করে দাও আমরা 1k সাবের খুব কাছাকাছি আছি আমাদের আরো 200 সাবস্ক্রাইবার লাগে Spence. Neymar tries to pass it through. Great chance! And the whistle's gone, presumably for Offside. offside. Vardiol. Now it's Cristiano Ronaldo. Whistle's gone, that's a foul. And no surprise, that's a booking. Neymar is behind this one. And this the perfect opportunity to create a cushion between them. Neymar! Neymar! What about that one? A finish right from the কেমনে দেয় ভাই এই গোলগুলো কেমনে দেয় ওরা And this is getting
getting better. কত ম্যাচে 5 টাকা খেয়েছি, এই ম্যাচেও 5 টাকা খাবো। Oh, that is a bit special. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. Things starting to look. ভাই Shot a goal. It's ভাই এগুলো loose, কি and there's a ভাই? race for the ball. Neymar not one to pass up the chance to run up the defence. আচ্ছা আমারে বলবা ভাই এই কারণগুলো কিভাবে দেয় Well, প্লেয়াররা? you can't grumble when a player at least tries to make something একটু happen. বেশি অপোনেন্ট ভালো করে যেতেছে না, একটু অতিরিক্ত। Oh no, he's got that wrong. And this is Ronaldo. Spence just loves to go forward whenever he can. Kovacic is the distributor-in-chief, always looking for movers. Time perhaps for one last twist before half-time. And it's Royce. Camavinga does well to get it back. ভাই এখানে কি আলাদাভাবে স্কিল অ্যাড করতে হয়? Royce. Chance here to counter. Now it's Royce. Royce really কমেন্টে কেউ আমাকে জানাও এই প্লেয়ারদের কি আলাদাভাবে He could do with স্কিল someone else taking অ্যাড করতে হয়? responsibility to shift the target. He badly needs some help here. আমার কোনো প্লেয়ারই নেই, কার কাছে প্লেয়ারটা পাস দিবে? Cleared without hesitation. Now it's Cristiano Ronaldo. Alexander-Arnold spots it and intercepts. And it's Royce. Now it's Neymar. He's found a way through. 2 minuti di recupero. He's shifting through the gears here. And that should get the job done. গাইস নাইস ওয়াচিং, যারা যারা দেখছো সবাই সিঙ্গেল লাইক দিয়ে দাও ভাই। That's a decent clearance. And the whistle goes for half-time. Reflections on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. Well, that is the first half done, and we are ready for what follows in the second. So off we go again. I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach here. They have to go for it and try and pull one back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. He's got away. Neymar! Nkapie gets it clear. Kovacic. That pass isn't the best. That's a cute ball. That looks a cracking ball. Oh, great chance! It's Aguero! Already it is heating up. ভাই এই টিমের বিপক্ষে গোল দিতে পারছি, এনা ভাই আর কিচ্ছু লাগে না ভাই। Trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of 2-1 at its দেখতেও ভালো লাগতেছে এখন ভাই। Just one in it now. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Alexander-Arnold. ভাই আর কোন প্লেয়ার বইস না, এমনি আমার প্লেয়ার সব বইসা আছে। Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. ভাই 2-2 এই গোল হয়নি? Oh no, it's an own goal. 2-2 That could happen to 2-2 anyone. It's guys। truly ভাই unlike এটা কি আমার দেখতে It's হাইলাইট just the মানে way it is. So one moment's এটা কি ছিল? crazy confusion, but they all count. Listen, sometimes you need that little bit of luck in games like these. Milan have hit a quick-fire double here and are right back on level terms. And he's Cristiano Ronaldo! Oh, fine stop from the keeper. Really anticipated that well, didn't he?
L'affluenza di quest'oggi è Serginho, di he's picked his way 80.607 through. spettatori. Nice interception, well timed. বলটা He can আরো thump it away. ইয়েতে বের করে দিচ্ছিল And he shoots! ইয়েস গাইস জি And the comeback is complete. কিন্তু ভাই Well, was পুরাই he ever ম্যাচ gonna miss that? Of course he wasn't. পুরাই Well, of ম্যাচ course, it's great চেঞ্জ play ভাই to set him up, Peter, but you can't say the defence did themselves many favours then. They really should have picked him up পুরাই sooner. ম্যাচ চেঞ্জ ভাই পুরাই ম্যাচ চেঞ্জ ভাই সেভেন ওয়াচিং গাইস যারা যারা দেখতেছো প্লিজ হিট দ্য লাইক বাটন প্রেস দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন ইফ ইউ আর নিউ গাইস Milan can now introduce ভালোবাসা the দেখায় first দাও of their guys substitutes. Well, I think he'll undoubtedly add more movement and fluidity in the final third with his passing range. Milan with the lead. Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. And he's only too happy to take that back. Now, can they get him away? Now then, the ball's come loose. Yamal. ভাই আমার এই যে গেম আটকেছে লোডিং গোল Now the oh, good and again. লোডিং গোল বলছি ভাই এটা হবেই ভাই A game of thrills. এই বুড়া চাচুরে দিয়ে গোল দেওয়াইতে মানে They say that আরে বুঝা নাও মানে গোল দেওয়া হবে দেখা this team has real এই ফুটবল এটা করছে এই ফুটবল রিগড ভাই রিগড এই ফুটবল রিগড ভাই heroic goalkeeping. যে দেখছে আমি গোল দিতেছি তাই এই কাজটা This করছে time. That's really good anticipation too, Peter. Just instinctively knew where the ball would be and where he needed to put himself. It is compelling, this utterly compelling. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can go one better, possibly. না এই যে আবার গোল খেয়ে গেছে ভাই ওই গোলটা Well, he certainly আমার wasn't প্লেয়ারদের in the mood to ডিমোটিভেট take করে any ফেলছে risks. ইচ্ছা করে করছে এই ফুটবল এটা ভাই তোমরা ভাই যতই বলো যে ভাই এটা গেম ভাই Here's বাট এটা Yamal. Ball comes in. এটা রিগড ভাই A রিগড reprieve for the time being. Caicedo. And now the breakaway. Guardiol. Lovely pass, but can he get there? Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. That's going to go a long way. এই ফুটবল রিগড Concentration ভাই levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Yamal. And the shot! Yamal finds himself offside. 9 watching guys যারা দেখো সবাই স্ট্রিমটা লাইক দিয়ে দাও গাইস and thank you for one new sub bro যে করছো ভাই তোমার মন থেকে ভালোবাসা Lots of changes. মন থেকে Messi ভালোবাসা coming bro on here as broadly expected. Well, it's going to make for a frantic end, Peter. Let's hope he's got enough time to make the impact he wants. Caresses it through. It's really well cleared. 9 watching guys যারা যারা দেখতেছো যারা যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করো না ভাই সাবস্ক্রাইব করো Good defending there. They've slammed আমরা the door 1k in the সাবের খুব faces of the কাছাকাছি opposition. আছি ভাই Nicely যদি সবাই মিলে weighted একটু ball. সাপোর্ট দাও ইনশাআল্লাহ খুব শীঘ্রই আমাদের 1k হয়ে Very যাবে nicely done. Oh, facing up to his adversary. This is he'll try from distance. Now that's a ভাই আরেকটা গোল না দিতে পারলে ম্যাচ ড্র হয়ে That যাবে could yet prove very pivotal. Chances like that just can't be wasted. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go-for-it territory right now. Neuer breathes a sigh of relief as he ভাই gets কেউ his কমেন্ট hands on the করতেছে না 9 ওয়াচিং কেউ কি কমেন্ট করতেছে না না কমেন্ট Might be আসতেছে না that, Peter. কোনটা Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And he's heaved it away. Aguero, renowned for his long-range shooting. AC Milan could counter here. Serginho. Ci saranno 5 minuti And di a recupero. chance! ভাই কিচ্ছু বলার নেই Oh, that was কিচ্ছু it. বলার নেই এটা আমার লাইফের I think সবচেয়ে he's done বাজে great there, both বাজে reading it বাজে and শট dealing ভাই with it.
Well, they've got to get everyone forward, and maybe even the keeper. যে আমার কোনো প্লেয়ার সামনে আসে না। Messi with the short one. Can he get it through? Knocks it into space. 5 minutes to add. And it's Gerrard. Tries to play it through. Now there's a fine ball. And he's there to retrieve it. Looking to play him in. And Dijk cuts it out. And we're ভাই যাক done. ম্যাচ ড্র, তারপর শান্তি ভাই। Magic. What a magical football match. And genuine respect all round. Aguero picking up the Man of the Match award, and no surprise there. Vi ricordiamo, How signore would e you sum signori, up che what è we've witnessed, possibile Jim? acquistare Well, it was souvenir engaging, nelle if not apposite an aree edge of dello your seat stadio. encounter, and importantly, it offered the right result. So thank you very much, Jim, for joining me. That brings us to the end of our coverage. So from us both, a very good evening. ভালো ম্যাচ ছিল ভাই, আড্ডাড্ডি একটা ম্যাচ বেশ। মানে এরকম না যে অপোনেন্ট অনেক খারাপ খেলছে, এরকম না যে আমি অনেক ভালো খেলছি। ভাই অনেকগুলো কমেন্ট হয়ে গেছে ভাই, অনেকগুলো কমেন্ট। হ্যালো, একটা কমেন্ট ভাই আমার কাছে আসে নাই, ট্রাস্ট মি গাইস, একটা কমেন্ট আমার কাছে আসে নাই। আমি এটা চিন্তা করছি, এই যে এই জিনিসটা কখন হয় আমি একটু বলি গাইস, নেভার মাইন্ড। রানী ততবার এই জিনিসটা হয়ে গেছে। ঠিক আছে, আমি কমেন্ট গুলো করে নি গাইস, ডোন্ট মাইন্ড প্লিজ। আমি কমেন্ট গুলো পড়ে নেই। কি খবর সেরা তোমার? ওকে, আলহামদুলিল্লাহ। বাই দ্য ওয়ে, একটা কোয়েশ্চেন, আপনারা কাজটা করেন ওইখানে ক্লায়েন্ট পান কেমন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। পাঁচটা এক্সট্রা অ্যাড করা যায়? মানে কাজ কাজ ক্লোজ রাইটার ভাই কি কাজের কথা বলতেছেন? অবশ্যই ভাই, ডিসপ্লেটা এসে বলেন ভাই, এক্সট্রা 5 টাকা আরো বেশি করা যায়। ভাই আর কতক্ষণ লাইভ করবা? আমি শিওর মাফ করে দিতে পারি। যাই কিন্তু সব প্লেয়ারের যায় না, কিছু কিছু প্লেয়ারের অ্যাড করার অপশন থাকে। মানে এটা কিসের কথা বলা হইতেছে ভাই? ডেল্টা ফোর্স খেলেন, মিড সেশন আপডেট আসছে। ডেল্টা ফোর্স না, ইদানিং আমার খেলতে ইচ্ছা করে না। সেই থ্যাংক ইউ এগ্রো, এগ্রি অর এগ্রো সামথিং কিছু বলছে। ভাই লুডো খেলেন প্লিজ। আরে রানী ভাই, এটা কি খারাপ ছিল? ভাইয়া কমেন্ট দেখেন না ভাই, আমি তো ভাবছি কমেন্টই আসতেছিল না। ভাই কমেন্ট দেখেন। দেখছি ভাই কমেন্ট, সবার কমেন্ট দেখছি, সবগুলো কমেন্ট পড়া হয়ে গেছে। যারা স্ট্রিমটা এখনো লাইক করে না ভাই, লাইক করে দেবো ভাই। সমস্যা হয়েছিল, কমেন্টে ঝামেলা হয়েছিল, মানে আমার এখানে কমেন্ট শো করতেছিল না। গাইস 10 ওয়াচিং, যারা সবাই স্ট্রিমটা লাইক দিয়ে দাও, যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করে না ভাই সাবস্ক্রাইব করে দাও। পুরো কন্টেক্সট ঘুরে ফেলছেন। আমি কোন কন্টেক্সটে আছে আমি এটাই বুঝতেছি না ভাই। হোয়াট ইজ দ্য বেস্ট ওয়ে টু ওপেন ডোর? কিসের কমেন্ট ভাই? আপনাকে বলছে আপনি ভালো খেলছেন, থ্যাংক ইউ। আর জীবনেও আসবো না ভাই। কেন রে ভাই, আর জীবনে আসবো না কেন? এই আর জীবনে আসবে না কেন রে ভাই? বললামটা কি? সবার কমেন্ট করতেছি, আমার এখানে কমেন্ট দেখায় নাই ভাই, এটা আমার ফল্ট না ভাই, প্লিজ। আমি কনটেক্সটের বাইরে যাবই, আগামাতা পুরা আউলাই বলছি ভাই। এন্ড 10 ওয়াচিং গাইস, যারা দেখছেন সবাই স্ট্রিমটা লাইক দিয়ে দাও। আমি কই কমেন্ট আছে না ভাই? জাস্ট আমি একা দ্বারা ভুলে যেতেছি ভাই, তোমরা কেউ কমেন্ট করো না কেন? কমেন্ট আসতেছে না কেন? ব্লা 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 জি ভাই। মানে কি বলবো, কিছু বলার নাই। থ্যাংক ইউ বেশ, থ্যাংক ইউ ফর এত ভালোবাসা। ও আচ্ছা, প্লেয়ার স্কিল অ্যাড করার কথা হয়েছিল। আচ্ছা প্লেয়ার স্কিল অ্যাড করলে সেটা আমি যে ওরা যেরকম করে ওরকম করতে পারবো, ঠিক না? রিভিলিং পরে কি বলে এগুলো, আমি তো এগুলো নামও জানি না ভাই। সিজনাল ফুটবল ফ্যান হইলে যা হয়, সিজনাল ফুটবল
ভাই ইদানিং তুতলা হয়ে যাইতেছি ভাই, সমস্যাটা কি আমার? কথাবার্তা গুছাইয়া বলতে পারতেছি না, জীবনে মানে কোন একটা পর্যায়ে আসছি বুঝতেছি না, কথাবার্তা গুছাইয়া বলা ভুলে গেছি। গাইজ আমাদের 801টা সাবস্ক্রাইবার ডান গাইজ, আমরা কি এর উপরে যেতে পারবো না গাইজ? আমরা কি এর বেশি সাবস্ক্রাইবার করতে পারবো না? কিভাবে করব? আপনি আপনার সাবস্ক্রাইবারকে ব্যাড লাক বলতেছেন, আপনার কই ব্যাড লাক কে বলছে ভাই? 13 জন ওয়াচিং, এই যে মানে রানী রানী আসার পর 13 জন ওয়াচিং দেখলাম ভাই, এটা তো গুড লাক ভাই। ব্যাড লাক কি? এরকম ফ্রেন্ড সার্কেলই তো দরকার, যে আসার পর 13-14টা ওয়াচিং চলে যাবে। লাইফটাই কনটেক্সটে নাই ভাই এর, আসলে লাইফটাই কনটেক্সটে নাই ভাই। কেউ স্যাড মিউজিক লাগায় দাও। লাইফটাই কনটেক্সটে নাই, এটা এটা জোস ছিল। Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. গাইস যারা যারা দেখতে সবাই স্ট্রিমটা লাইক দিবে। চলো গাইস রেডি। So off we go then. Liverpool. ভাই গত ম্যাচটা ভালো ছিল, গত ম্যাচটা আমি মজা পেয়েছি। How do you see it? Well, one of the attacking advantages in this setup, Peter, is the impact that can be made between fullbacks and the attacking wide players. These combinations, when worked well, can be a real... Getting up there! Oh, that was no routine save. Yeah, he was well placed to deal with that. That's a good run down the left. আরে It's a good foray he's making. Oh, he's found support out wide. Goes for a shot! And the ball's come loose here. And there's the shot! And for sure, that was not one of his best. He just didn't catch that one right. তাতারে তার তাতা তারে মানে বুঝিনি তাতা তারে। ওয়েট গাইস আমি কমেন্টগুলো পড়তেছি, কমেন্ট করতে গেলে আমরা মানে এখন গোল খাবো, কমেন্ট করতে গেলে আমি গোল খাবো, সেই প্লেয়ার বলছি। Who do you, Jim, see making the difference here? Bruno Fernandes is the modern-day Portuguese maestro, and I really like him for his character as well, something that's not picked up on very much. I see him as a player who always goes about his business with conviction and authority, and a proper leader. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. Defending of the desperate variety. Son Heung-min was only too happy to help out in defence. Yeah, listen, we often get critical of a forward's tackle, but that was squeaky clean. Guardiol drives forward on the overlap. And now they can clear their lines. লাগাইছি মিউজিক, ও তাতারে ও তারে আর কি জানি, আরে মিউজিকটা আমার মাথায় আসতেছে না, এই যে এখন বুঝতে পারছি কনটেক্সট। Challenge just a bit on the firm ভাই side. ফুটবল খেলার কমেন্ট পড়া ভাই প্রচুরটা। And he's running through. So what can they make of this? He's picked his way through. That's a nicely bullish header. ভাই 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 কি করলাম এটা, কি করলাম? That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. করলামটা কি আমি? একটা ইজি গোল দেওয়া যেত এত সুন্দর বল বানানোর পর। Guardiol aims beyond the defence. In the end, they found themselves penned in, nowhere to go. Son Heung-min skims one in. That should be the goalkeepers, and it is. Oh, well played, well sorted out. No goals as yet. আরে আরিফ ভাই ওয়েলকাম।
Serginho is one whose deliveries we all know about. Oh, that's fabulous. হ্যাঁ ভাই, কি অবস্থা, কেমন আছেন? Serginho with an air of confidence about it. আলহামদুলিল্লাহ ভাই, আলহামদুলিল্লাহ। Well, I thought that আপনি run সেই had balance, মানে control, এতক্ষণ ধরে আমার skill and স্ট্রিম strength. দেখতেছিলেন, am I The right? sort of desire we hope will spread. আরে ভাই, ধন্যবাদ ভাই। Now that's well seen too. ভাই Can they get him আপনার away? বাসা কোথায়? তখন পুরো Knocks it into কোশ্চেন করছিলাম, space. অ্যানসার করেন নাই। উত্তরাতে That's বলছিলাম put তো। paid to the danger. কাল থেকে কেটে নেবে, মোবাইলে লাইভ করবেন। Van Dijk. না, মোবাইলে তো সেট আপ করতে পারতেছি না, মোবাইলে লাইভ করতে তো আজকেই চাইছি, মোবাইলে আমি সেট আপ করতে পারতেছি না। Neuer gets his hands on it and the danger is averted. মানে আমার মোবাইলে ঝামেলা হইতেছে, আমার মোবাইলে একটা ঝামেলা হইতেছে। ও হ্যাঁ, Bumps him off it and wins back. ভাই কি পড়াশোনা করেন, কি জব করেন? আমি হচ্ছে বিজনেস করি ভাই। Whistle's gone, that's foul. বিজনেস? জি। হ্যাঁ ভাই, কি বললেন? আমি ভাই ফ্রিল্যান্সার। নাইস। কি নিয়ে কাজ করেন? গ্রাফিক ডিজাইন, ভিডিও এডিটিং? Alexander-Arnold. ডিজাইনার, হ্যাঁ, ইউআই ইউএক্স ডিজাইনার। ও সেই তো। আমার বিজনেসও ভাই কিছুটা ফ্রিল্যান্সিং টাইপই। I'm not sure how the stats look in terms of expected goals, but কিরকম? nothing actual has এই materialized. ধরনের মানুষ so গেম far. খেলে, টাকা ইনকাম করে। Oh, well played, well played. বুঝলি জুয়া না। তোমার টুর্নামেন্ট? না না, টুর্নামেন্ট না, এটা হচ্ছে ডেল্টা ফোর্স খেলে। Look, thought about cutting inside. এন্ড আমরা ক্লায়েন্টের অ্যাকাউন্ট খেলে দেয়। Royce is the distributor in chief, always looking for movers. Van Dijk gets a foot in here, তারপর খেলেন কতদিন ধরে? হ্যাঁ, and it's Messi. ই ফুটবল খেলেন কতদিন ধরে? Really was well আমি তো marshalled there because he এখন was denied মানে the ওইভাবে খেলি না, আমি opportunity যে এর আগেও to লাইভ স্ট্রিম করার জন্য মাঝে মাঝে নামাইছি, And here's মাঝে মাঝে আমিও নামাই। নতুন, হ্যাঁ, আমি এক মাস ধরেই খেলতেছি। chances there. না আমি নামাইছি, গেম খেলছি মনে হয় আরো And we have এক our বছর very আগেও first খেলছি, goal. কিন্তু কথা হচ্ছে যে লাইভ স্ট্রিম করার জন্য And it's একদিন hoisted দুদিন লাইভ clear. স্ট্রিম করে দেন অফ করেছি, এরকম আর কি। They get a বাট throw in. এইবার আর কি রাখতে চাইতেছি, এবার আর ছাড়তে চাইতেছি না। বাট অন্যান্য গেমও খেলবো। Now he's got space here. অনেকগুলো অডিয়েন্স হয়ে গেলে হয় তখন ভিউ পাওয়া টাফ। ভাই, Referee has blown for half মানে time. বলতেছি যে অনেকগুলো কন্টেন্ট যদি একসাথে হয়ে যায় Half time with both তখন গোলমাল defenses লাগে still যাবে। yet to be breached. They rather আচ্ছা, আপনার- এটার কথা তখন আজ করছিলাম, ক্লায়েন্ট গুলা পান কেমনে? ক্লায়েন্ট গুলা পাই হচ্ছে এগুলো ভাই চাইনিজ ক্লায়েন্ট আর কি। এটার কথাই আমি তখন বলতেছিলাম যে 5টা অ্যাড করা যাবে, আমি ভাবছি আপনি বলতেছেন। আমরা ক্লায়েন্ট পাই হচ্ছে আমাদের সাথে ভাই ডিল করা আছে কিছু ক্লায়েন্টের। এইভাবে তো চায়নার ক্লায়েন্ট আপনি কখনো সরাসরি পাবেন না, আমাদের চায়নার সাথে ডিল করা আছে যারা আমাদেরকে ক্লায়েন্ট গুলো দেয়, পাস করে আর কি। is up and running. কারণ চায়নাতে তো আপনার মনে করেন আমাদের যেরকম সোশ্যাল মিডিয়া আছে ওইরকম ওদের সোশ্যাল মিডিয়া নেই, মানে ওদের সোশ্যাল মিডিয়া আছে বাট এইরকম না, আমাদের মতো না যে আপনি চাইলেন আমি চাইলাম গ্যাড হয়ে যাব কথা বলবো, এরকম না। He's found a way through. And a chance. ভাই গোল, ভাই গোল, জাস্ট জিজি। কমেন্টে গাইস জিজি হওয়া উচিত। ভাই আমি এক ম্যাচে 5 গোল খাই, আরেক ম্যাচে জিতি, মজাই লাগতেছে। A horrible play, a situation utterly avoidable that has resulted in considerable embarrassment. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable. আমি তখন এই কারণে কনটেক্সটের বাইরে চলে গেছিলাম, বুঝছেন ইয়া ভাই, First moment দোস্ত ভাই। of real significance. অনেকগুলো অডিয়েন্স Talk about the perfect start to the second half. They've certainly হ্যাঁ, come আমার out করছেন? with more purpose, না, না, more আপনাকে না। energy, and ওই যে it's ঘোষ played ভাইকে। out beautifully. And this is Aguero. ভাই ই ফুটবল কি পিসি দেখে না মোবাইলে? Alexander-Arnold. Liverpool are a team that's fond of the low block. They sure আমি ভাই মোবাইলে খেলি, পিসিতে খেলতে পারি না। কি বলেন, পিসি খেলতে পারেন না? না মজাই ভাই, তো পিসি দেখে। Yeah, balls over the top, long diagonals. That's the plan. পিসি দেখেন জানি আমার ওই যে কিবোর্ডে যে হচ্ছে যে আপনাদের মানে জয়স্টিক কিনে নেবেন, কন্ট্রোলার একটা কিনে নেবেন, শান্তিতে খেলবেন।
কন্ট্রোল ছিল ভাই, ওটাতে অ্যাসফাল্ট 5 তে খেলতাম, খুব মজা পেতাম। Messi. নাইস। Delicate chip through. Well played. That has snuffed out the danger. Royce. He's had it nicked away. That dugout has had some relief at least, but now the harder work starts. They've got to push for more. Great vision. Can he finish? ও He's managed to get ভাই, himself offside. Akanji. ই ফুটবলে তাহলে ভোর রাতে And it's Son অডিয়েন্স Heung-min. বেশি থাকে। Your impression so far, Jim? রাত যত গভীর হয় ই ফুটবলে অডিয়েন্স তত বাড়ে নাকি? জি ভাই, যেমন আমি আছি, আমি গেম খেলতেছি প্লাস আপনার লাইভও দেখতেছি, একা একা ভালো লাগে, কি করবো। That looks a cracking ball. কিল ভাই হ্যালো। হ্যাঁ, আরে নাইট রাইডার কি অবস্থা? অবস্থা তো ভালো ভাই, কিন্তু আপনি ওই দিনের কথাই ভাই, এই জায়গায় আসা যায় না সহজে। কেন, এটা আমি তোমার যেটা বলছি এটা মোটিভেশন হিসাবে নাও, যে এরকম করা যাবে না। ভাই পিলাররা ভাই যেমনি করে একটা পাচ্ছেন। কি কি করে প্লেয়াররা? কেউ কিছু করে না, এটা তোমার মনে হয়। আমার প্লেয়াররা তো এটা আচ্ছা জানেও না। আচ্ছা, যেটাই হোক, আরেকটা কথায় আসি, লাইনে আসি, যে কথা কইতেছি, বলো। আপনার এই জায়গায় কোনো ইন্ডিয়ান তোলা আছে মানে সার্ভারে? না, আমার সার্ভারে তো অনেক ইন্ডিয়ান সার্ভার আছে, কোনটা কার তো জানি না। আচ্ছা যেটাই হোক, আমার একটু না ইন্ডিয়ান তোলা লাগবে। হ্যাঁ, तो बोलो भाई कैसे हेल्प कर सकते हो? হ্যাঁ मतलब मैं कैसे आपका हेल्प कर सकता हूँ? मैं इंडियन हूँ, तो बंगला में ऐसे ही बात कर लेता हूँ। ভাই ভাই, আমার প্রপার একদম ইন্ডিয়ান দরকার, ঠিক আছে? अरे भाई सच में मैं कोलकाता से हूँ, मैं इसलिए मैं क्या बोलूँ भाई, हिंदी बोल रहा हूँ, तुम समझो कि मैं इंडियन हूँ। লাইক দেখো ভাই দাদা, বলছি মস্কারি যে না শুনে। আমি আমি কলকাতার তোমার হচ্ছে নিউ মার্কেটে থাকি। নিউ মার্কেটের পিছে যে বটগাছটা আছে, ওইটার পিছে যে বাসাটা 4 নম্বর গলিতে, ওইটা আমার বাসা ব্রো। ভাই আসলে কলকাতার বাংলা হয় নাই রে ভাই, আর একটু ই করে কই ওরা। দাদা, ওটা তোমাদের মনে হয় যে আমরা এইভাবে কথা বলি, ঠিক আছে? দাদা আমরা কিন্তু নর্মালি এইভাবেই কথা বলি, তো তোমাদের কাছে কেমন লাগে জানি না। আচ্ছা যেটাই হোক ভাই, লাইন আমার না 6টা ডেভেলপার দরকার ইন্ডিয়া। So changes of foot here and ইন্ডিয়ান both ডেভেলপার দরকার, আমি sides. ইন্ডিয়ান ডেভেলপার পেতে পারি। সি প্লাস প্লাস না কয়েকটা থেকে জিজ্ঞেস করলাম আর কি, আমার মাঝে যোগ। ভাই এত ডেভেলপার থাকতে আপনার ইন্ডিয়া ডেভেলপার লাগবে কেন? এটাই তো কথা। আরে শুনুন, আমাদের হচ্ছে হলো একটা প্রজেক্ট আছে, ওই প্রজেক্ট হচ্ছে হলো বাংলাদেশ ডেভেলপার আর ইন্ডিয়ান ডেভেলপার মিলে একটা গেম বানাইতেছি। তো এখন বাংলাদেশ ডেভেলপার আমরা খোঁজা শেষ, ওর টিমে আমরা গ্রুপ করে দিছি, এখন হলো ইন্ডিয়ান ডেভেলপার খুঁজতেছি। তো না তো ওটাতে আমি আমার ওটাতে আবার আমি আমার তোমার ম্যানেজার ঢুকাই দিছি। আমি তোমার যদি 5 দিনের মধ্যে দেই তাহলে শেষ। এবার কেউ কি বলছে ঈশ্বর। না আরে Great ball if he can get শুধু there. বাংলাদেশি ডেভেলপার দেখেন হবে না, ইন্ডিয়ান ডেভেলপার কেন লাগবে? জটিল আরে জিনিস। আমাদের হচ্ছে হলো একটা বাস With the clearance. সিমুলেটর ট্রাক আছে না? হ্যাঁ হ্যালো, তো হ্যাঁ, ওটার বাস। মধ্যে একটা গেম, বানাইতেছি, বাট বাংলাদেশের ম্যাপ তো আমরা বাংলাদেশিরা বানাবো, আর ইন্ডিয়ান যেই ডেভেলপার থাকবো ওরা ইন্ডিয়ান ম্যাপটা আমাদের বানিয়ে দিব। ঠিক আছে, তাই দরকার আমাদের। তোমরা কি বাস সিমুলেটরের ইয়া করতেছো, মানে একটা ম্যাপ বের করতেছো, এই তো? আর ট্রাক ট্রাক সিমুলেটর ওই তো ট্রাক সিমুলেটরে বাস চালাই ভাই, এই তো। যেটাই হোক, আপনার কথা শুনে আমি নিজে বলে যাবো। আমার কথা কি, এটা তো অলরেডি চলতেছে, অলরেডি ইন্ডিয়াতে হাজার হাজার সার্ভার আছে, বাংলাদেশেও হাজার হাজার সার্ভার আছে। আচ্ছা যেটাই হোক, পোলা টোলা আছে নাকি বলেন? না, মাইয়া আছে, চলবো? The most accurate pass. হ্যাঁ Oh, this looks নাই sharp. নাই Threads one in. সিরিয়াসলি একটাও নাই? না রে ভাই, আমি আছি ইন্ডিয়ান, কিন্তু আমি ডেভেলপার না। এটাই তো Alexander Arnold. কি একটা ইন্ডিয়ান পোলা আছে, ওর লগে ভালো যোগাযোগ আছে, ওরে মেসেজ দিতেছে, বলো তাই না কি যদি আইডিয়া 2 দাও তাহলে মনে করো খুঁজে দিন প্লেয়ার, যাও। Oh, that's a key interception. এত বড়। আচ্ছা দিও Let's সমস্যা নাই। play from him. কিছুদিন আগে না তুমি আইডিয়া 2 দাও আগে। He's got away. টু দেওয়ার জন্য এই যে Clear. কি ধরেন ইন্ডিয়ার আছে।
দাঁড়াও কি দাঁড়াও, রে স্ক্রিনশট আসতে হবে না, কাজ করতেছে। লাইভে আমি লাইভে। ভাই লাইভে মান সম্মান দেখাই দিলেন। মান সম্মান ঠিক আছে, লাইভে ওয়াচিং নেই তো, খালি আমি একাই দেখতেছি। তাহলে ঠিক আছে। আমার লাইভে তো এখন ওয়াচিং মানে জানো না, তোমরা এখন আমার লাইভ দেখো না। কি কি নাই, কি জানি কয় কেউ নাই লাইভে। না কেউ নেই। ভাই আরে আমি আছি। চিল ভাইয়ের কোনো লস টস নাই, ডাইরেক্ট লাইভটাই লস। হ্যাঁ, জীবন I think ক্ষুধার্ত that was জীবন। জীবন probably what the opposition wanted him to do, Peter. They're not going to be overly worried if he's shooting from that sort of ওরে তো distance. চিনেন, added time. আরে Good work on the এই right যে flank here, and he's managed to get না, free. আজকে পরিচয় আধা ঘন্টা আগে। It's gone all the way through to the keeper. এই যে আমি হাট না। Fourth official showing that there will be 3 কারে minutes of বলো? added time. আর এই যে দেখেন না, আরে দেখতাম। That's at the end. আই Milan রে have কইতে done এই it. যে Their পোলারে solitary strike ultimately proving Promotes. just enough. A terrific win, however you ওরে look at it. চিনেন। Aguero claiming the man of the কারে? match award. আমার পিসি আছে আরে ভাই, কিন্তু লো দিকে খেলা লাগে, লো দিয়ে খেলা লাগে। আরে Any reflections on what you've seen, Jim? তো কি গেম খেলেন? Effectively played like two eFootball. different teams. Pretty placid before the eFootball break, but looked much more up for it after half-time. Eventually, দেন কি জানি। আপনার তো সাবস্ক্রাইব করা আছে, দাঁড়ান একটু লাইভ দেখলাম। গাইস, যারা যারা দেখতে সবাই স্ট্রিমটা লাইক দিয়ে দাও, আমি যারা সাবস্ক্রাইব করে ভাই সাবস্ক্রাইব করে দাও। আলহামদুলিল্লাহ কুওয়াতে ইল্লা বিল্লাহ, আমার ভয়েস একটু ভালো। আমার ভয়েস শুনছো? তোমার ভয়েস ভালো না, তাহলে আমার ভয়েস কি? না না, আমি একটা দিচ্ছি। আমার ভয়েসে ভাই বহুত ভালো আছে। কিরে ভাই সাউন্ড বুঝতে পুরো মিলে গিয়ে। কিছু টিপ দেন ভাই, কপালে দিব। ভাই টিপ, আমি নিজে নতুন প্লেয়ার, ওই যে ইয়া ভাইয়ের থেকে টিপস নিতে পারেন, ঘোষ ভাইয়ের থেকে। হাসান, হ্যালো হাসান ভাই। বিসি তারেক জন নিজে বসে রয়েছে। হাসান ভাই তো হাসান ভাই ডাক দিলে মনে না যে ইগনোর করতেছেন ভাই আমার আমারে। নাম আরিফ। এত বড় ইগনোর ভাই, বুকটা ফেটে জীবন। ভাই আমার নাম আরিফ। এতক্ষণ হাসান হাসান করতেছে, আমি কাক ডাকতেছে কনফিউজ ছিলাম। আর পাজান দিয়ে রাখছেন না আপনি? মানে আমার নাম আরিফ, আমার হচ্ছে যে ওই যে নেমের সার নেম না টাইটেল কি করে ওইটা হচ্ছে যে হাসান। Guys, এটা আজকে আমাদের লাস্ট ম্যাচ, এটা আজকে আমাদের লাস্ট ম্যাচ। দেন হচ্ছে পিসিতে যাতে ভালোভাবে খেলতে পারি, সর্বফার্স্ট হাত দুইটা ভালোভাবে ধুবেন, জয়স্টিক অথবা যদি কিবোর্ড মাউস দিয়ে খেলেন সেটা হাতে নিবেন, সেটার সব বাটন গুলো ওকে আছে নাকি দেখবেন, আপনার হাতের সাথে কমফোর্ট হয় নাকি সেটা দেখবেন। তারপর গেমে ঢুকবেন, অল ট্যাপ 4 চাপ দিবেন, ঘুমাইতে চলে যাবেন। দ্য বেস্ট টিপস এন্ড ট্রিক্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড। এর চেয়ে ভালো কিছু জগৎ পার। আমার এরকম আইডিয়া নেই, আমি নিজেই নতুন, মানে টিপস এন্ড ট্রিক্স কখন দিব, যখন আমি নিজে ভালো পারবো, কারণ আমি জানি না ভালো কেমনে খেলে এই জায়গায়, কারণ আমি যেটা খেলতেছি সেটা ফালতু খেলতেছি। ফালতু মানে দুনিয়ার সবচেয়ে ফালতু, লাইক এক কথায় নাইট রাইডারের মতো খেলতেছে। ও এই ভাই আহাম, কান দিয়ে আমার আহাম, আমার আহাম, কথা আহাম। মানে আচ্ছা রোনালদোর মতন খেলতে, সরি রোনালদো ফ্যান This is where they অফেন্ড want হয়ে to যায়। be, one আমি small step away from greatness. আমি Win বাজে today, খেলতেছি। and they will be up there amongst the elite. এই পাবজি পিসি ভার্সন আর মোবাইল ভার্সন একসাথে খেলা যায়? Rely on a century না Milan's power base.
The ওই যে আরে চলে গেছে। ইমুলেটরে খেলে যারা তারা পারে। ইমুলেটর তো মোবাইল। তাহলে আপনি বট আপনার লাইভ দেখা যাবেন, আনসাবস্ক্রাইব করে দিলাম। ऐसा मत करो मेरे यार, ऐसा मत करो। just one principal ওটা objective. না, ওই বন্ধু বলছে ऐसा मत करो मेरी जान। Against opponents who will हाँ। not give way. তুমি আপনার সাবস্ক্রাইবার He আপনার certainly জানে wasn't in the চলি mood না। to take any risks. জান ও বেবি সোনার এ, আমি আবার ওই জানের কথা কইছি নরমালি। That is good strength. Neither of these two want to come হাই off রে second best. কত मेरा यार मेरा जान मेरा प्राण This এই is a জান নাকি? very good run. There's a beautiful simplicity about this contest. মানুষজন Willing goal 17 on one বছরে side, ভাই মিলিনিয়ার হয়ে গেছে, আর আমি defensive on the 15 বছরের গাদা এখন কিছু করতে পারলাম না। তুমি মানুষ 17 বছরে বিলিয়নার হইতেছে ভালোভাবে আইডিয়া নিয়ে, তুমি কি করতেছো? ওই যে স্টিমে কেমনে থাকতাম। কেমনে মানুষের লুটা যায় They নাকি? want a counter. They could do with more আরে ভাই ওটা speed. ভুলে বলে রে ভাই, তাও তো লুট না, ওরা তো ঠিকই দিছে। আমি যে তো কই, আমি তো নিচে ই করে দিছি না, ওটা করুম না, And Peter, কারণ if ওটা you're করলে looking at a top-class বড়সড় একটা attack, ধোকা Look হবো। no further than this guy. ওইভাবে এখন নেওয়া যায়? Serginho, what can we expect from him? হ্যাঁ নেওয়া যায়। The fullback, wingback, and winger fused into তারপর one. কি স্টিম There's a lot of যেদিন people ধরবে who সেদিন পুরো really সব feel অ্যাকাউন্ট ব্যান নাকি about একসাথে? the way he moves আরে about না, the pitch. স্টিম কোনদিন অ্যাকাউন্ট ব্যান Picks up করবো না। those আপনার positions অ্যাকাউন্টে যদি well, 1000 টাকা থাকে তাও capitalised স্টিম on কোনদিন অ্যাকাউন্ট ব্যান করবো না। assists. ওটার ইস্যুটা বলি, ওটা জাস্ট চলো মাঝে মধ্যে Turns 5 back লেখা here, আহে, probably the best option. আর এই সমস্যাটা আর কোনো Patience, the সমস্যা। overwhelming virtue in this game so far. গাইস Nicely দুই shaped আমরা ball. কমেন্ট করতেছি। 5 কোটি টাকা দামের সুপার পিসি, হারে পিসি। আরে মিয়া আমি পোলা, আমি জান না, এটা তো বললাম। আরে মিয়া আমি পোলা, আমি জান না, এটা তো বলছি। মরক্কান ভাই ওইটার সাথে কথা হয় না? অবশ্যই কথা হয়, কেন কথা হবে না? এইটা লাস্ট গেম। লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা, এগুলা কি দেখলাম তো Royce. Yeah, we're actually কিরে currently প্লেস watching ভাই a contest 5 দিন of আগে লাগিয়েছিল। insipid probing. The কি only ভাই way আপনার নাম কি? I নামই তো hope জানা এটা। Oh, that's My name wonderful is alertness. Sheila. Sorry, With this is an air Khan. of confidence about him. My name is Jihad. नाम तो Well, I सुना ही thought होगा. that run had balance and না তো control, skill and strength. The sort of I'm just desire joking. আমার নাম হচ্ছে we hope will মোহাম্মদ spread. জিহাদ। আমি তো শুনি নাই। কিন্তু চিলটা ঠিক আছে। Oh, that's really good play on the right. He's driving আপনার forward. চিলি মানে বেশি। He's looking Call wide. me chill, bro. Where it came from. Goes for a shot. Goal! Japan! আরে It really is quite fabulous. All his own doing. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all আরে the way. রাশিদুল Terrific. ভাই কেমন છો? ওয়েলকাম। স্ট্রিম অফ করে দিমু, তার আগে আসছেন। কেমন Yeah, আছেন? it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. Well, he's a tricky customer, but he slams the door shut. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. এ চমক চল একটা গান আছে না? Serginho Hello. is one of the key ingredients in the team's চমক attack. চল একটা গান আছে না? Serginho. ওটা লাগাম ভীষণ And একটু। the keeper couldn't hold it. আমি লাইভে বসে গান লাগাইতাম নাকি? গোল হোয়াট এ গোল, Huge goal. হোয়াট এ গোল। Massive goal. They hit the reset button. ইয়ে And we're back তাহলে to আমি the লাগাই goal. পারমিশন আগে বাকি পিজি রিকোয়েস্ট কিছু কর। নাই না ভাই, আগে পিজি কিছু নাই। মোহাম্মদ জিহাদ ছিল। ইয়ো Listen, he would have গাইস 7 ওয়াচিং, যারা সবাই সিমটা লাইক দিয়ে দাও। and it's obviously etched in his mind now. ভাই আমি কি লাইক দিছি? তুমি জানো? Looking at a different game now. দাঁড়াও দাঁড়ান। Well, there's resilience for you, Peter. As a আমি side, লাইক they দিয়ে never দিছি, lost দিস লাইক focus দিয়ে দিলাম। despite the setback. দাও And this is thoroughly merited for সত্যি me. কিন্তু দিয়ে দিছি Now they can দাও। go one better, possibly. গান একটা লাইক দিতে না থাকবে। Oh, terrific save from the keeper. Well, you get a sense, Peter, that he could almost get to anything today. আমাদের আর 9টা সাবস্ক্রাইবার হইলে 810টা সাবস্ক্রাইবার হয়ে যাবে। আমরা 1K সাবের খুব কাছাকাছি আছি গাইস।
ভালোবাসা দেখায় না। আর Tries to get it clear. ভালো কথা জিজ্ঞেস করেন যে কোনো ইন্ডিয়ান Something প্লেয়ার on আছে the নাকি, আর target. কোনো মানে ইন্ডিয়ান ডেভেলপার এনে দিতে Now a পারবো নাকি, sudden chance to জিজ্ঞেস করেন। counter. তুমি জিজ্ঞেস করছো তো? বাজেট আমার ওরা কথা বাজেট গেত দিবে, যে ওরা ফ্রিতে কাজ করে, ওরা বাজেট দিবে না। Camavinga going ওরা লুক forward. দেখায় ফ্রিতে আরে কাজ করে। Aguero is onto this. ভাই Genuine আমাদের physical edge টাকা about কইলাম this না ভাই, game. It is quite একটা বাজেট কত attritional. বলো? কি Gerrard আমাদের defending his corner কিসের বাজে, stubbornly. Stood up এই যে very ডেভেলপার well to কত his man. টাকা দিয়ে হায়ার করবে? কত Now টাকা বলেন যে কত ডলার, আচ্ছা কত ডলার? ওই যাই হোক বাজেট ডিসলাইক কত দেই, জাস্ট হাজার দেখবে বইলা দিলাম, আর ইনশাআল্লাহ। in front. জাস্ট হাজার বইলা দিলাম, আর কিছু The বলতে পারতাম movement না। so এই precise. কত কত? The finish sumptuous. হাজার বইলা Now, দিলাম when you শুধু, hit on the এখন কত counter হাজার attack হবো like ওরা that, আপনারা It's গেস like করে না। walking into a sucker punch and they're dazed. বাংলাদেশি ডেভেলপার কত দিছো? কয় আচ্ছা ডলার দিছো? মেন কথা হচ্ছে যে ম্যাপ ম্যাপ মোট যেহেতু ম্যাপ কি বাংলাদেশে সেটা ইন্ডিয়ান ম্যাপ বানাতে পারবে না? lift as we head up তিন towards লাখ the break. ডলার ঠিক আছে, 3 লাখ টাকা বাংলাদেশের হয়ে যায় যাবো $1,50,000, ইন্ডিয়ানের কাছে যাবো $1,50,000। তারপরে বাংলাদেশের যারা আছে তারা বাদ করে নিব, আর ইন্ডিয়ানরা যারা আছে তারা $1,50,000 বাদ করে নিব। মূলত এত ডলার বাজেট আরে আমি বলি, মূলত হচ্ছে কি জানেন, ওর সাথে কেউ একটা স্ক্যাম করতেছে, সে আর কিছু না। The certainty of finish. ভাই $200 বাজেট একটা গেমের অসম্ভব। That has changed আরে the বাদ দেন তো, dynamics গেমের somewhat. বাজেট না, তারপর গেমের ম্যাপ, ওই যে পোলাপা নিজেই গেম খেলে ওই গেমের ম্যাপ। ওই যে গেমের ম্যাপ অসম্ভব। Something they've been আরে ওটা threatening to ফালতু, do ওই and will স্ক্যাম। continue to do by the looks of it. Can he spark a counter here? Couldn't squeeze it through. যদি দুইটা থাকে গোল খেয়ে দিয়ে গেছি, দুইটা গোল গেছে। স্ক্যাম করানোর জন্য দিতাম ভাই, এটার আগে পাশে আমি কিছু নাই, তাহলে আমার দাও, আমার $10,000 দাও, আমি স্পন্সর হই, আমার স্পন্সর করো। Messi. না ভাই অ্যাডভান্স আমি ডেভেলপার ম্যানেজ করে দেবো, আমাদের কোম্পানিতে আছে মনে হয় দুইটা। আরে ভাই আমি নিজে ডেভেলপার, Japan আমি নিজে have ইন্ডিয়ান। their second corner now. তো আপনি নিজে ইন্ডিয়ান ডেভেলপার? হ্যাঁ আমি নিজে ইন্ডিয়ান ডেভেলপার। এটা গেম, Harmlessly এটা গেম behind. বানানোর টাকা ও বলতেছে, ও এটা ম্যাপ বানানোর টাকার কথা। তোমার কই থেকে এসব ভূগোল বাগল বুঝায় দেয়, এটা বলো আগে। $3 লাখ একটা গেম, এই একটা ম্যাপ। 3 minuti di recupero. আরে 3 লাখ ভাই এর সাথে ওরাই করবো, শুধু ম্যাপ না, No, not quite on the same wavelength. পুরা ম্যাপেও ভাই $3 লাখ অসম্ভব। আরে ভাই গেমও বানাইবো, বাস থেকে শুরু করে রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে মানুষের থাকবে ভাই বললাম এ না। টু জেড শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অ্যাপ মানে গেম লঞ্চ করতে টোটাল মিলাই এ টু জেড যত খরচ আছে $3 লাখ জীবনও খরচ হবে। Just the keeper in his way. আর কেউ কখনো $3 লাখ ইনভেস্টও করবে না। আরে বাংলাদেশে আছে কি ফিলাবে অলসো স্ক্যাম, ফিলাব ইজ অলসো স্ক্যাম। ছি ভাই ছি Sort out the first ছি 45 minutes and we'll be back with the second. ছি। ভাই তাকে দেয় না ভাই, আমার এত কথা ফিলাব স্ক্যাম ভাই, আর কিছু না ভাই। ফিলাব দিয়ে মানুষের ঘর চলে ভাই, আমার নিজের ঘর চলে ভাই ফিলাব দিয়ে। ফিলাব So কেমন we're স্ক্যাম? off again. ফিলাব তো হচ্ছে একটা ভালোবাসার জায়গা, To see how they're going to change their approach here. They যে have to জায়গায় go গেম for it, খেললে try টাকা and ইনকাম pull করা them যায়। back, but they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Messi making good progress on the right-hand side. Alexander-Arnold, good driving run. Oh, he's been caught on it here. 1v1 গোল আরেকটা এখন কি রে ভাই, Decent আমি chance. পুরো ফোকাস হারাই ফেলছি একটা গোল দেওয়ার পর। Relentless, just relentless. ভাই স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন অফ They কোনটা? are tearing the opposition apart here. Simply স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন অফ, breathtaking stuff. এটা আমি সেটিং কোন জায়গায় সেটিং জানি না, কি The বলবো বলে। invitation was clear No and it was comments. accepted with the utmost glee. Well, that's এটা really অন অফ well কোনটা played, করা Peter. বেটার, You আমাকে have to বলেন, আমি করি। appreciate the simplicity of it all. Tries one from range. Hits off target and by quite a way. Well, talking about playing into your opponent's hands, that kind of thing is not going to get them back into this game. Ronaldinho going face to face with his great rival. And he cuts out the supply. Gerrard, a man never lacking in drive or determination. And claimed it back swiftly. Nicely weighted ball. আরে ভাই দূর, Ryan breathes a sigh of relief as he gets his hands on the ball. একটা গোল আর একটা গোল দেই, ও 4টা গোল খেয়ে গেছে।
And it's পুরোটারে কেউ মনে Serginho. ঠকাইবো আমার মতে। Serginho running with intent. Takes a shot. তার কথা বলতেছেন And এই with যে a goal at ছোট his ভাইটা mercy, আসতো, a dreadful ছোট miss. মানুষ তো হানিফ There's always that risk, Peter, when a team commits বোকা too বানাইতেছে many প্লেয়ার numbers ভাই। forward. You can't help but আমার leave জানা some মতে gaps at the প্রত্যেকটা back. ম্যাপেরই কোড থাকে, ওই কোড থেকে হচ্ছে যে যে কোনো ডেভেলপারই ম্যাপ বানাই দিতে পারবে। তো বাংলাদেশের ডেভেলপার আর ইন্ডিয়ার ডেভেলপারের মধ্যে পার্থক্য। আরে সেইটাও বড় কথা না, একটা গেমই ধরলাম বানাবে, এটা যারা গেম বানাবে সেই কোম্পানি কি এইভাবে ডিসকর্ডে গেম ডেভেলপার Certainly খুঁজবে? not what he had in mind. ডিসকর্ড I think it's a very fair effort, Peter, considering ওই he didn't have much in the way of space to play with. বোকা বা 3 বানাচ্ছে লাখ টাকা বাজেট চলে যাবে ফাইবার আপওয়ার মার্কেট প্লেসে। আরে ফাইবার কোনো আপওয়ার্ক কোম্পানি না, ও অলরেডি একটা কোম্পানি যেহেতু আছে, $3 লাখ খরচ করার, He's ওর picked his অলরেডি way নিজের through. ডেভেলপারই আছে। অবশ্যই Movement is খুঁজা slick, লাগবে না। the speed is slippery. The defense though able to hold on this $3 time. লাখ মানে কি কম? Right card. 3 লাখ ডলার পরে মিনিমাম 3 কোটি টাকা বাংলাদেশি। তাইলে It's run loose here. Shot at goal. যেই লোক 3 কোটি টাকাতে গেম বানাবে, বাংলাদেশি ডেভেলপার, সেই লোক কখনো ডিসকর্ড একটা লোক পাঠাবে না। সেই লোক কি করবে? ডাইরেক্ট কোম্পানির সাথে কথা বলবে, ডিরেক্ট কোনো একটা কোম্পানি যে ডেভেলপার, গেমিং ডেভেলপার কোম্পানির সাথে কথা বলবে। The outcome utterly inevitable. Way too good, Peter. Too quick, too smart in that defence. We were made to look যদি কোনো যে লুডোর মতন, ক্যারাম বোর্ডের মতন গেম বানায়, তাহলে হিসাব আলাদা। And that ডিসকর্ডে গেম means যে কোনো just জায়গায় one যোগাযোগ thing. করতে পারে, Match ball. Well, talking যেটা about যেটা যেটা চাইলে যে কোনো কেউ বানাইতে পারে। everything seems to be coming off him. Things looking so easy, almost too ওটা চাইলে easy আমি 1 here. ঘন্টা খাইতে আমিও লুডোর মতন একটা গেম বানাইতে পারবো। Tries from a long আপনারা way কিরকম out. ছোট ভাই? ডিসকর্ডে স্ট্রিম থেকে স্ট্রিম না, Alexander ছোট Arnold. ভাই ক্লোজ, ভালো ছেলে ভালো। ওরে কেউ বোকা বানাইতেছে, এটা হচ্ছে আমার কথা। Job done. ছোট মানুষ বোকা হইতেছে। Kubasi. Driving forward. The pressing's যে intense. স্ক্যামার সে তো আর ফাঁসবে না, ফাঁসবে তো এই ছেলেটা। Messi. অবশ্যই ওই কেমনে ফাসবে ভাই, জন্য ওক ব্যবহার করতেছে। Serginho. Serginho getting forward. And he welcomes it in. It's Aguero! He's put his foot right through that one. I think 3 that's লাখ just টাকা more দিয়ে proof গেম that this বানাবে team is very ডিসকর্ডে confident ডেভেলপার। playing on the break. They're really swift. রাশিদুল ভাই ডেভেলপ করবেন নাকি, গেম ডেভেলপ করবেন নাকি? Now it's Aguero. আল্লাহ, Tries to play it through. Oh, well played, well sorted out. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. এই যে This is Drogba. 2019-এ আমার এক ছেলে, ও গেম বানাবে বলে আমারে খাটাইছে। Good effort from distance. আপনারে হ্যাঁ, আমারে খাটাইছে বলতে ভাই আপনি তো জিএফএক্স গ্রাফিক ডিজাইনার, Yeah, he's disappointed. আপনি when he আমাকে ওই travels, যে but at least গেমের his স্টার্ট bosses বাটন, applauding the সেটিং, effort he এইসব made. আইকন টাইকন ইয়ে করে দেন, বানায় দেন। বানাই দেন। না আমি তো ভাবছি এগুলো বানাইতে আর কতক্ষণ লাগে, দেই আমার বলছে আমার আপনারা পেও করবে। Huge aspirations. আমি আর জিজ্ঞেস করি না তুমি কত টাকা পে করবা, কি আসে বিষে। আমি যা বাংলাদেশে গেম বানাবে এটাই তো অনেক বড় কথা, করে দিই, কাজ করে দিই। এক সপ্তাহে সেটিং বাটন, প্লে বাটন সব কিছু বানাই দিলাম, এডিট মিট ওটা দেখাই দিলাম, র ফাইল টাইল দিয়ে দিলাম। এরপর আমাকে বলে যে ভাই গেম তো বানাইছি, ঠিক আছে গেম তো বানাইছি, কিন্তু হচ্ছে স্পন্সর নেই, Gerrard টাকা might কেমনে দিব? well be in for a mouthful হ্যাঁ from টাকা his লাগবে না, boss গেম if his লঞ্চ করো। teammates don't get there গেম first. কেমনে লঞ্চ করবো, স্পন্সর নেই, এরপরে ভাবো। Who's going to be first to this? তারপর গেম বুঝছিও বাটপা। Milan do have a chance to counter here. Vardiol powering forward here. He's had a fair দন্ত যে tumble নতুন of the নতুন challenge. ভাবছি যে পোলাপেন গেম খেলে কিছু একটা করবে, Did just করতে about দিন। enough to come out on গেম top বানায় না there. কিছু একটা করবে, Neither party করুক। overly willing to compromise. Il quarto uomo indica 4 minuti di recupero. No, তো চিন্তা ভাবনা করি। gonna make it. And it's Neymar. আমরা তো মূলত চাই গেমিং কমিউনিটি বড়, যার কারণে এত চিন্তা ভাবনা Time করি added না। on 4 minutes. He's got away. Great chance.
Could be danger here. Oh, he's having a go. And he's missed it. ভাই আপনার সাথে কি ফ্রেন্ড হয়ে যাবে গেমে? হ্যাঁ অবশ্যই যাবে ব্রো। নুব ভাই ওয়েলকাম টু আওয়ার স্ট্রিম ব্রো। On the touchline, a change about to occur. That should অবশ্যই যাবে ব্রো, পিসিতে না মোবাইলে? আমি কিন্তু পিসি প্লেয়ার। Milan suffer a humiliating মোবাইলে defeat, শিফট and করেন if দ্রুত, that weren't মোবাইলে painful মোবাইলে enough, তাহলে আমাদের ইনশাআল্লাহ। মতো প্লেয়ার সাথে গেম খেলতে পারবে। হ্যাঁ মোবাইলে শিফট করলে সাবস্ক্রাইবারও তাড়াতাড়ি বাড়বে। নুব ভাই সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দেন ভাই। Very one-sided. Their players didn't turn up. নতুন হলে ভাই সাবস্ক্রাইব করে দেন, ভালোবাসা দেখায় দেন ভাই। এমনি আমরা 1K সাবস্ক্রাইবারের খুব কাছাকাছি আছি। আমাদের আর 9 মানে কি বলে, আমাদের আর 199টা সাবস্ক্রাইবার লাগে। আবার 5টা সেই, আরে কপাল খারাপ। না এই ম্যাচে আমি পুরো ফোকাস হারাই ফেলছিলাম, 5 গোল কিন্তু আমি দিছি। মানে এমন হইতেছে কি এক ম্যাচে 5টা খেলতেছি, পরের ম্যাচে একটা গোল 2টা বা 3টা গোল দিয়ে আমি জিততেছি, এটাও কিন্তু হইতেছে, এটাও দেখার বিষয়। আচ্ছা লাস্ট ম্যাচ, আজকের লাস্ট ম্যাচ গাইস, দেন হচ্ছে স্ট্রিম অফ করে দিব আবার কালকে। নেদারল্যান্ড ভালো ভালো প্লেয়ার পড়ে ভাই। আই এম এ মোবাইল প্লেয়ার। ও ব্রো সরি, আমি পিসি প্লেয়ার ভাই। বাট ইনশাআল্লাহ আমরা খুব শীঘ্রই মোবাইলে খেলবো, তখন খেলা যাবে। আমাদের ডিসকর্ড জয়েন নিতে পারেন চাইলে, মাঝে মাঝে মোবাইলে খেললে তখন একসাথে খেলতে পারবো। দেখি তারপর দিনে একদিন 2বার লাইভ করেন। দিনে 2বার লাইভ করেন, মানে একবার দিনে একবার রাতে। হ্যাঁ গোল বাচ্চা চাই তো টানা স্ট্রিম করতে, 10 12 15 ঘন্টা 20 ঘন্টা স্ট্রিম করতে, এবার জীবনটা তো খোলা এটা। আগে ভাই জীবনটা দেখতে হবে। গাইস এই তো আছেন, যারা যারা দেখছো সবাই স্ট্রিমটা লাইক দিয়ে দাও, যারা নতুন আছো ভাই সাবস্ক্রাইব করে দাও, ভালোবাসা দেখায় দাও। Well, here we are with everything very much to play for. আমাদের বাংলাদেশে ঘুরে গেছি স্ক্যামার, They're going up. Incentives do not come much simpler or sweeter than that one. সব জায়গায় স্ক্যামার। Red and black wherever you turn, the San Siro is buzzing. Certainly up for this one. তো রাতের পরে করা হবে না কালকে থেকে, So it's down to কালকে রাতে করবেন না? করলেও হয়তো 12টার ভিতরে অফ করে দিব। with just one principal objective. 90 minutes of action against opponents who will not give way. He has found a way through. Well, that is দিনের good. বেলা হয় কাজে কামে Super ব্যস্ত running, থাকি, যে sharp কারণে movement, লাইভ came up আসা হবে against কিনা a সেটা না। defender though who was ever কিন্তু so না রাতে রাতের স্ট্রিম বেলা করা হবে, রাতে স্ট্রিম করা হবে। Alaba এত টাইম promptly করা onto হবে না। that, and that is that. It's come to nothing. Serginho deals with that comfortably. Tries to thread one through, spread neatly. Oh, such a clever touch. Diaz! Now, who's always been caught napping? That's just playing it safe and simple. কয়টা ফাউল করতে নিছিলাম। So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Well, Peter, I don't think you're going to get many defenders who are as good as this fella, Koundé, when it comes to building from the back. I mean, he's always boasted impressive forward passes where you see him hit the front line with diagonals, switch play. He's got a great, varied passing game, but I really have been surprised at how good a ball carrier he is. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Vardiol. Now it's Messi. It's a pretty loose pass. ভাই লাস্ট ম্যাচ জিতা দিয়ে দেখো শেষ কর। The ball, and he's worked it through. He's found a way through. That's going to go a long way, and he's quick to snatch it back. So Jim, what have you made of what we've seen so far?
Well, neither side has really grabbed the initiative, I would say. Both must have come in with a view of not making any early mistakes. So we're seeing some conservatism here. Now he's got space here. Triol kept his eye on it, and he's there. That is ended up in no man's land. Lovely pass, but can he get there? Rijkaard. Milan so far providing no real test at all for the goalkeeper. That was good pressing, forced the error to Hold on, head to hold it on. before things could get even more threatening. ভাই কি আমাকে বলতেছেন? Rijkaard. হ্যাঁ আপনাকে The বলতেছি Netherlands Delay আছে, always delay have আছে। been a side that are known for pressing, a style that's very high tariff, Peter. But it না, can আগে পরে pay আছে। off big time, can't it? Yeah, just about every top side are doing this now. That's a really buccaneering run he's making. আরে Rijkaard did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Not getting too much time on the Clear. ball here. That is good pressing. Outside. Diaz. That is good pressure, just hounded him off it. Well read, nice interception. Alaba. And Serginho. Caicedo does really well to win the ball there. Shapes to shoot! ও অনেক ক্লোজ, অনেক ক্লোজ। Milan really are good at what they're doing. They'll আর কোনো gladly প্লেয়ার take any টানে নেই এই জায়গায়, আরেকটা opportunity to প্লেয়ার যদি launch that আসতো। counter. অথবা উপর দিক দিয়ে শটটা দিলে চলে যেতাম মানে একটু Well, that is one way to stop him. গোলকির হারে পার করে দিতেন Forward, the ball at his feet. অনেক তাড়িয়ে গেছিল Diaz is, of course, well known for his dancing feet. Rafinha. Spread it left. Milan have turned up with a human blockade. This আর is টাইম top লাগবে defense. আজকে তো, তারপর তো আজকে সকাল থেকে এখন অনেক বেটার হইছে, Diaz. তা আরো বেটার হবে। Oh, that's neat. পিসিতে গেম খেলা থেকে ভালো লাগতেছে মোবাইলে স্ক্রিনশটও তারপরে হচ্ছে যে অ্যানিমেশন বা প্লাস Quick running গ্রাফিক্স on সব show বিষয় আলাদা here, but ultimately there was no way through. গেম এটা ঠিক যে দেখার মজা পিসিতে বেটার। Well, it's not the best when it comes to decision making. এর প্রথমের দিকে তো কমেন্ট করছিলাম মনে হয় আপনার এখানে যে পিসিতে বড় দেখাচ্ছে হ্যাঁ, The more he was going to be swamped. মোবাইলের ইয়াটা অন্যরকম হয়, তা আমিও দেখছি। Alaba. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. He made it look a bit predictable. Triol gets across to intercept that. Rafinha. Rijkaard. And it's Koundé. And here's Messi. Serginho. Serginho gets on his bike and on the move. That's it, 45 minutes up. Well, it was a half of could-haves and should-haves, but as the whistle blows, we remain where we started. ডিএফ অনেক ল্যাগ দেয় মিয়া, মুভি করা যায় না, কি বলেন ভাই? Nothing indeed in terms of goals scored. ডিভাইস It's not a কোনটা? bad game by any means, Peter, but it definitely needs an injection of some invention, creativity. There's so much you can do with all that industry by just adding a little bit of skill. বলে পাস Well, we মার্স। are where we began. The Oh, no, scoreline man. remains 0-0 at the break. So straight into the second half. Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. আরে ঠিক করলাম আমি এটা, বকলা হয়ে Koundé গেলাম। going vertical. Are certainly playing with an intense focus in executing their plan here. Oh, can he get onto this? And he cuts out the supply. ভাই স্ট্রিম কয় সেকেন্ড ডিলে আছে The most accurate 10-12 pass. সেকেন্ড। And it's মানে Messi. ডিলে রাখছেন নাকি ডিলে হয়ে গেছে ডিলে Neither হয়ে of যায়। these two want to come off second best. এই কারণে আগে টুইচে লাইভ স্ট্রিম করতাম, দিলে হইতো না।
pinches it off ইউটিউবের him. যে অডিয়েন্স আছে তাদেরকে টুইচে নিয়ে যেতেন। Aguero being watched hawkishly here. টুইচ কি কোনো সফটওয়্যার? এটাও একটা প্ল্যাটফর্ম, লাইভ স্ট্রিম প্ল্যাটফর্ম। দেখি ডুয়েল স্ট্রিম করবো না, যারা আসবে তারা টুইচে লাইভ স্ট্রিম দেখে, টুইচে কোনো ডিলে থাকে না, এমনকি একদম ক্লিয়ার লাইভ স্ট্রিম হয়। Rafinha. L'affluenza di quest'oggi è di 80.000. ওখানে ইউজার কম মনে হয় না, নাম শুনলাম প্রথম। না না, অনেক বেশি। আমাদের দেশে পপুলার না, That's a little off target. লাইক আপনি তো কাজ করতে পারবেন এক প্ল্যাটফর্মে শুধু লাইভ না, Isn't the best. হ্যাঁ ওই টুইচে আপনি আর আগে- ইউটিউবে করবো। Progress. The 10 ওয়াচিং গাইস, যারা দেখছো সবাই স্ট্রিমটা লাইক দিয়ে দাও, যারা নতুন আছে সবাই সাবস্ক্রাইব করো। আমরা 1K সাবের খুব কাছাকাছি আছি। And here's Rafinha. Very few chances to talk of, Jim. Defence is, it seems, on top here. I think both teams can help themselves massively with better movement up front, Peter. There's just not enough happening at the moment. And essentially, their job is to find space, and that needs to start happening. Pass just lacking in আরে accuracy. কই মামা তো কিছু প্রেশার পড়ে গেছে। গোল হবে গোল। Sostituzione per il Milan. Numero 3, numero 27. কবে যে 1K সাব হবে? Il numero 17. Messi. Il numero 21. এই দে ভাই ধৈর্য ধরেন। Cambio Inshallah. giocatore. Plays the game a step ahead of almost anyone. Merino, skillfully cut out. He is so at ease on the ball. And we have our very first corner. প্লেয়ার নাম ব্যাপারে ওরা 4-5টা চেঞ্জ করছে। কতগুলো প্লেয়ার, অর্ধেক টিমই চেঞ্জ করে। Right card! That's put paid to the danger. And now a sudden chance to counter. Closing in on the last quarter of an hour. And once more, ম্যাচ কি টাই করার চিন্তা ভাবনা নাকি? rigid and robust. আমার তো জিতার চিন্তা ভাবনা। Now it's Aguero. Milan perhaps wondering what the best time is for their next এটা যাবো substitution. লাস্টে গিয়ে একটা গোল খেয়ে যায়, আমার হচ্ছে আমি লাস্টে দিয়ে গিয়ে করতে, এটা হচ্ছে সমস্যা। লাস্ট 1 মিনিটে ভাই লস্ট টাইম দিছিল, ওই লাস্ট 1 মিনিটে আমি গোলটা খেলাম। গোলটাও খেয়েছি আর কারণটা বাড়িল। লাস্ট 1 মিনিটে গোল খেলে খুব খারাপ লাগে। That has been slung wide. It's a searching pass. That has been cut short. And the whistle's Offside. gone, presumably for Offside. offside. অফসাইড, বুঝতে পারছি ভাই। Schneider and Kunde. Kunde ventures forward, engages and forces him off the ball. Alaba cannot be beaten that easily. Schneider bumps him off it and wins back the ball. And this is Aguero, and he's managed to get free. And the shot! They've got to be quick to recover this. This has been a better game than the scoreline suggests, and it really does merit a goal. And into the grateful arms of the keeper. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Played into space. Alaba spots it and intercepts. Schneider.
Oh, it's Van Basten. Stood up well to him there. He's on it. Can he get away? Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And hit chance! এই যে লাস্টে গোল খাইছি ভাই, Incredible! Just incredible! একদম লাস্টে গিয়া যেটা চিন্তা করছি গাইস, এটা কিন্তু বলছি যে একদম লাস্টে গোল খাবো। মানে আমার ম্যাচ চাইলেও কেউ জিততে পারবো না এরকম এরকম, মানে আমি যে আমার গোলকিপার যে শট মারবে আর বাসি খেলা শেষ। An unerring finish. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. খেলা শেষ And শেষ। that's that. প্লেয়ার হাবাই So in the end, one লাস্ট goal সেকেন্ডে finish. গোল খাইছি। An exciting encounter where both sides produced Guys, যারা যারা তখন আমাদের সাথে ছিল, থ্যাংক ইউ সবাইকে, থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং। আজকের জন্য এই পর্যন্ত স্ট্রিম আমরা অনেক ভাই দেড়টা ভাই দুইটা ভাই জিতেছে, অনেকক্ষণ স্ট্রিম করলাম আজকে। গাইজ যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করে ভাই সাবস্ক্রাইব করে দাও ইনশাআল্লাহ। কালকে আবার স্ট্রিম আসবো, একসাথে স্ট্রিম হবে, খেলা হবে। And love you guys, thank you for support 800 সাবস্ক্রাইবার। আশা করি খুব শীঘ্রই 200 সাবস্ক্রাইবার হয়ে যাবে, আমাদের সাব গোল কমপ্লিট হয়ে যাবে, 1K ড্রিম কমপ্লিট হবে একদম গাইস।